Magandang gabi po sa inyo lahat. Mukhang kailangan ng support ng ating Gilas Pilipinas basketball team dahil Tihado ay medyo naghahabol po tayo 45-38. Actually, medyo nakahabol na yan. Ano? At ito po ay ang semifinals matchup ng Indonesia at ng Gilas Pilipinas, the Philippine National Basketball Team sa Southeast Asian Games. Semis na po ito. Pag nanalo po tayo, maaari nating magantihan ulit ang Cambodia dahil ang Cambodia po ay nanalo sa Thailand kanina. At sila po ay mag-move on sa finals. Tayo naman po ay, ito na, inaabangan nga natin ang kung tayo ba ay magwawagi dito sa laro na ito o hindi. At mukhang matindi rin talaga itong Indonesia, no? At pag-usapan po natin yung current stats and score 45-38. Pero bago ang lahat, magandang gabi muna po sa inyo lahat. Halftime ngayon, kaya halftime pumasok ako. Dapat hindi ako papasok, pero sabi ko, nako, mukhang mahaba-habang usapan yata to, no? Ang tanong ko muna sa inyo dyan, sa mga nanonood po sa ating mga kaibigan, mananalo ba? Mananalo ba ang Gilas Pilipinas ngayong araw na ito? O tayo po ba ay malulungkot at ihanda na ba natin ang mga sabon at mukhang nagagalit na yung ibang mga tao? Shoutout po sa inyo lahat. Magandang gabi, pag-usapan natin ito. Papasok po kayo at let's talk about the halftime. Kasi po halftime po ngayon. Again, 45-38. Comment nyo po kung taga saan po kayo. Ito po ay reaction lang. Nilagay ko na dyan. Baka may magalit na naman po at magsabi na bakit hindi mo pinapakita yung laban, yung laro, no? Maliwanag sa una pa lang, reaction lamang po. So, ang aking reaksyon, nako, parang hindi maganda na naman ang laro po ng ating pambansang koponan sa basketball at medyo nanganganib na naman po ang Gilas Pilipinas 45-38. Pero may magandang balita pa rin. Ang magandang balita ay may laban at hindi pa yan talo dahil halftime pa lamang po at marami pa pong oras at pag-asa po ang Gilas Pilipinas. At sa totoo lang po, medyo hindi kagandahan na naman po ang ating mga plays, no? Pag mga matitindi talaga yung mga kalaban natin, medyo hindi po umuubra yung ating mga mga diskarte. So tingnan natin kung kayanin natin ito, no? At again, ito po ay napaka importanteng laro dahil tama ba ako, guys? Hindi pa tayo natatalo sa Southeast Asian Game. Hindi pa tayo yung bronze, silver lang tayo lagi, no? Okay na yan para magkaroon naman tayo ng bronze, sabi. Gold and silver pa lang daw. So grabe naman to mga to. So iimbitahan ko po kayong pumasok at mag-reaction ngayon at subok tatawag dito. Naguguluhan tuloy ako. Please guys, please help me share this one para po marami po makarinig ng ating opinion. Halftime show po ang nangyayari ngayon. At again, tayo po ang naghahabol sa Indonesia. Biruin mo, tayo na ngayon na naghahabol sa ating mga dating mga tinatalo-talo lamang Indonesia. Meron po silang isang import or hindi pala isang import. Ano ko lang kasi kagad si Prosper, Lester Prosper, tangkad niyan na playing for Indonesia, naging import din po yan sa Pilipinas sa PBA, no? And you know guys that I love basketball, so I'm here to support our Gilas Pilipinas team. Sana ay makahabol pa tayo at sana po ay maganda-gandang ipakita natin. Pero ang tanong ko po sa inyo lahat, sa mga nakikinig at nanonood po ngayon, kaya pa ba at mananalo ba tayo ngayon? Ito na ba ang worst finish ng Gilas Pilipinas? Ay nako, medyo mahaba-habang usapan na naman ito, no? Sabi nga nila pag teka lang pag tayo natalo dito, nakakaya na. Pag-usapan natin yung stats, no? Ito po yung statistics po. Nakikita niyo po ba yung statistics? Lalakihan ko lang para mas, tas mamaya papapasukin ko po kayo para mas maliwanag po na makita niyo yung para makapagbigay kayo ng reaction, So, ito po currently, nagwa-warm up na po ang Indonesia at pakita ko lang sa inyo. This is the scores, courtesy of Flash Score. 45-38 halftime. Field goal attempted 35 and 34. So, mas lamang po ng isa ang Indonesia. Field goal made 17 out of 13. Medyo hindi na naman po maganda ang ating kartada dito. 38% lamang po ang ating shooting percentage. Bakit ba ganyan? Hindi ganyong kaganda ang ating shooting, no? 38% against 48%. And ang ating 2-point field goal 35%. Ayun na, 2-point field goal na, mababa pa, no?
So 3-point naman natin, medyo okay, 41% against 46%. Free throw percent, ano ba yan? Yung free throw natin, guys, 38.5%. Oh no. And then the total rebound, out-rebounded tayo sa defensive rebound, 18. Out-rebounded tayo totally 24 out of 22. Assist, talo na naman tayo. Sa blocks, lamalo tayo dyan. Sa steals, and then that's it. So, tingnan natin kung sino po yung mga player leader, no? Lester Prosper, 21 points. Brownlee 12 points, Bean 9 points, Ross Ganuelas 7 points, Diagne 6 points, Lassiter 6 points, Tolentino 5 points, and the rest. So let's look at the summary. Wala masyado kita natin dito, no? Ang quarter scoring po dito. So talagang hindi tayong manalo-nalo kada quarter, no? Kada quarter tayo po ay naghahabol. So that's the reason why we are behind. Nako, medyo malungkot yata ito, no? Stats, lineups, ito na match history. No, hindi ko maintindihan yan. But let's look at the summary na lang, no? So ito na po. Naghihintay pa po tayo. So papasukin ko po kayo dyan kung gusto nyo po makipagkwentuhan sa akin at mag-react po tungkol po dito sa nangyayaring bakbakan po ng Indonesia. There's a link in the description and magbabasa na po ako ng comment. Ako medyo hindi ako sanay na naghahabol tayo ng ganito na sa Southeast Asian Games, no? Parang madingding dagok na naman ito para po sa ating kapunan just pag tayo po ay hindi pinalad, ano? 45-38 ang current score. Uulitin ko lang po, 45-38 at 70% po sa inyo nagsabi na matatalo po tayo. So nakakalungkot isipin na marami po sa inyo nagsasabi na matatalo tayo. Pero magbasa muna tayo ng comments. Simulan natin dito. Sa mga hindi ko po mabasa, paki-comment na lamang po uli at para mabasa ko po. At again, kung kayo po ay gustong pumasok sa ating live stream, ay pwede po kayong pumasok at nang makita niyo po para makapag video call tayo. End of the era for Philippines, sabing gano'n. Nako ha. Okay naman depensa nila yung shooting at free throw lang talaga ang pangit, no? Sobrang baba ng Tama ka diyan, bro. Tiningnan ko yung stats, talagang ano ba to? Ba't nagkakaganito tayo, no? If you look at the shooting natin, 38% and our free throw, mas magaling pa mag-free throw si Manong sa kanto. Free throw natin, pare, 38%, 5 out of 13. Ang laking bagay po niyan. Lalo na sa mga ganitong importanteng laro ay Ginoo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, no? Ilagay ang pondo sa boxing at NSO sa batang yan, no? Sabi ni Paul, no? Sabi naman, no? Hindi. Sa ML ilagay kasi naka-gold. Batay ka. Walang kwenta SBP Buisit na classmate. We need to hit our free throws. That's it. Yep, medyo ang pangit talaga ng free throw natin, no? I-highlight natin dito, no? Yung free throw natin, no? Look at that. 5 out of 38%. Paano ba naman tayo mananalo sa ganyang klaseng di ba? Okay, guys, pwede po kayong pumasok ha. Sabi ni Fist of Zen sa ML ilagay ang pondo. Teka po, paki-comment nga po, parang may nag-message sa akin na yung audio ko daw may problema. Can you please press 1 kung okay naman po yung audio ko? Double checking lang. Press 1 if my audio is okay. Teka ha. Okay naman. Okay naman pala, no? Salamat po, salamat. Halftime ang ating pinapanood ngayon at medyo 12 minutes yung halftime. Naglalabas lang muna tayo ng sama ng loob at hingi tayo ng prayers po sa mga ating mga ka-basketball at mga ka-Powcast, boom pa na mahilig po sa basketball din. Suportahan din po ang Gilas Pilipinas dahil ito po ang ating pag-asa na makakuha po ng silver as a minimum. So itong laban na ito ay pag nanalo tayo dito, matik na minimum silver na po ang makukuha natin. Kung hindi man, ay nako, kailangan pa natin lumaban po sa bronze at ang makakalaban natin dyan ay Thailand. Pag manalo tayo dito, ang makakalaban po natin ay makakapaghiganti tayo sa Cambodia. Pero paano ba naman tayo makapaghiganti sa Cambodia
kung sa Indonesia pa lamang ay hirap na po ang ating koponan. So, ito po kay Real Talk lamang, no? Ano po sa tingin niyo, Sir Pau, ang nangyayari sa basketball team natin? Anong dapat i-improve? Magandang tanong po, Mervin, at siguro ako po ay magbibigay ng opinion po lamang dito dahil ako naman po ay ito po ay aking sa aking nakikita lamang. I think consistency and preparation is really the key here. Based on what we've heard, medyo hindi na naman po sapat ang preparasyon at nakikita ko po iba-iba po yung ating pinapadala, no? At unang-una, sa tingin ko parang feeling siguro nila baka hindi na ganun ka-importante yung Southeast Asian Games kaya hindi ganun nagpapadala ng mga yung kompletong PBA players, mga bata po yung pinapadala natin. I mean, okay naman po sana, no? Okay naman po sana magpadala ng mga bata. Magagaling naman po din yung mga bata, mga least experience But nakita natin na hindi kulang pa rin no? Iba na kasing level din sa Southeast Asian Games dahil marunong na po gumamit ang ating mga kalaban ng mga import at saka mga field foreign players. So, kailangan na rin natin mag-level up din dyan. Kailangan itrato na rin natin. Importante ito dahil ito po, no? Yung mga kababayan natin na nanonood ngayon, ikaw po, tayo po ay nag-aasam ng panalo. Hindi lang tayo nag-aasam na sumali dyan, kagaya po ng sa FIBA World Cup na marami sa atin excited pero hindi nag-aasam ng panalo. Pero doon, tanggap natin kung matatalo tayo. Pero dito po sa Southeast Asian Games, medyo the pressure is on us. Again, hindi pa naman po tayo talo at ito lamang po ay sinasabi natin sapagkat medyo we are on the brink here and we gotta win and the second half is about to continue, guys. So, eto na po, magsisimula na po ulit ang basketball po at salamat po sa inyo lahat. Please, sa mga nanonood po sa akin, ako po si Pau Salud. Kung hindi niyo po ako kilala, I do a lot of basketball, boxing, and mixed martial arts commentary. So kung mahilig po kayo sa isa niyan, pakisuportahan po ako. Please press the like button, subscribe, hit that notification bell, at maaari po lamang if you can share this para lagi po tayong nagkukwentuhan update sa basketball. Sa basketball po, medyo nawala tayo ng konti, no? Pero we are back and I'm so happy to inform you that I'm a Boston Celtic fan. Pasensya na po sa mga Lakers. Boston Celtics ko nakaabot and sana tuloy-tuloy ang swerte at ngayon po si Chris Ross po ang may hawak ng bola. Start na po ng third quarter. Third quarter, 10 minutes po ang kada laro. Justin Brownlee pumoporma. Justin Brownlee, Lester Proper kaagad ang doon. Nag-layup. Ang ganda ng pasa doon. Number 45, I think that's Rosser. Magandang gabi po sa inyo lahat. 45-40, 5 puntos na lamang po ang hinahabol po ng Gilas Pilipinas. Salamat po sa inyo lahat. Number 0, pinasa na naman sa pinakamatangkat. Pumoste, dinoble. Naagawan po ng Gilas Pilipinas. Justin Brownlee is running. Justin Brownlee stopping, passing, and a layup. Medyo may foul doon. And foul po dyan si Newsome. And he's gonna go to the free throw line. Let me just remind each and every one of you na hindi po maganda ang ating free throw. So, maaari lamang sabihin natin nako kailangan natin pagandahin ang ating free throw. So, free throw is very important po sa ganitong mga bakbakan. So, free throw, here we go. And let's see the full stats right now. Player statistics. Ayan. So, sa summary na lang po tayo para mas makita. Or sa 45-42 at tatlo na lang po ang hinahabol. Sana mahabol na hanggang sa dulo. At kailangan natin. At alam mo, yung 45-42 na yan dahil po sa sa follow-up, no? Namintis na naman po yung free throw. FYI lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat. And Indonesia now with the ball. Kwentuhan lamang po ito at reaction po sa laban. Hindi ko alam bakit ganun na turnover na naman ang Indonesia at Pilipinas ay tumatakbo. Pilipinas susubukan makadikit na ngayon. 3 na lamang po ang hinahabol. Papasa sa loob, libre sa 3. Nako, gusto pa sa loob, lay up. And there you go. 45-44. Nako po. Ito na po ang Gilas Pilipinas. Sinabi ko na nga ba si Powcast lang kailangan lang magkomentary si Powcast. Ikaw talaga, Powcast, inaano ba yung
Anyway, naku po, ito na po isa na lang po ang hinahabol at medyo natutuwa na po ang mga Pilipino Natutuwa na ang mga Pilipino sa paki-comment naman po. Go Gilas Pilipinas. Magandang gabi. At pagkatapos ng ating boxing coverage, hindi tayo nakapag-live doon. Boxing coverage kay Vincent Astrolabio, kay John Andrel Casimero. Gilas Pilipinas naman po ang ating susuportahan. Puso. Paki-comment naman po ng puso. Puso naman dyan. Puso naman dyan. Pakilagay naman ng puso. At ayan maraming supporter doon ng Pilipinas sa Cambodia. Next time kaya, pag may SEA Games, pag may Gilas Pilipinas, puntahan kaya natin, Hindi kasi may nakasabay kasi na na laban ni John Real Casimero. Hindi naman natin pwedeng hindi i-coverage yung laban ni John Real Casimero kasi yan po yung inaabangan po dito sa channel na to. Salamat po sa mga puso. Go hit, Pau Gasol. Lahat na lang ng kontra sa akin inilalagay mo dyan wag naman ganyan pare. Puso para sa Pilipinas. And here we go. Indonesia with the ball. Isa na lang po ang lamang nila. At yung ating pong cameraman dito, bakit ganun? Ang layo ng kuha nila. Ayaw ba nila tinatamad lang ng konti. Pinagpapasahan pong Indonesia. Number 2, lahat sila maiitim. Usong-uso na po yan. Dahil summer ngayon, mainit talagang panahon. Papasok. Oy, ang ganda ng depensa. Very good defense but better offense for Indonesia. And Indonesia sink that one. At Pilipinas naman ngayon ang babawi. Pilipinas papasok sa loob. Sa labas, titirada ng 3. Kita mo na nga, updated na 47 all. 47 and all. And sabi ni Marty, why is the venue empty? It's not empty, brah. It's not empty. There are people there. No, but it's not full packed. I guess that's what you mean. Ang haba talaga. Gusto na talaga nito. Parang mga langgam Nililipat pa nila. Tumatakbo na naman po ang Pilipinas. Pilipinas, papasok. Nako! Na naman yan? Turnover na naman. Now, jump ball right now. Wala daw extra camera, Sir Pau. Sabi niya kanina. So, tayo po ay sa mga nakikinig po sa akin, siguro ay kayo po ay nagdadrive, kayo po ay marami rin po akong mga security guards, mga police, mga na sa bahay na nakikinig sa akin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pero kung ayaw nyo makinig sa akin at gusto nyo mapanood, sa Vietnam channel po, Bongro Binato na lamang ang bola ng Indonesia. 47 all na po, Pero kung sakali po na kayo po ay pumupuslit, kayo po ay nasa trabaho, isimplihan nyo nga ng comment, sir, nasa trabaho ako Simplihan mo nga ako para maintindihan ko lang kung ano po kayo. At kung pinapakinggan nyo lamang ang aking boses. At ito na, tumatakbo na naman ang Pilipinas. Pilipinas, dumakdak na para sure ball. 49-47. Dinaktakbo yan ng number 45. Number 45 sa balota. At ito na, lamang na ang Pilipinas, guys. Lamang na po ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay kumakamada na ngayon. At ang Indonesia, kinakabahan na. Very important po, nakabahan po ang Indonesia. Very important yan. Dapat kabahan ang Indonesia. Si Ganuelas Roser yun, Ito yung Indonesia, Ganda ng depensa. Talagang binangga niya yung 10 point ang lamang, talo ang Pinas, guys. Di pa tapos. Kau naman, Sir Pang, manood ako sa'yo. Sana makapasok si Boss Billy. Talo si Billy. Di naman. Okay, guys. Kayo po, pwede kayong pumasok kahit sino dito. Nakapin naman, di ba, sa comment section. Kung gusto nyo mag-react. Indonesia naman with the ball. 2 na po ang lamang ng Pilipinas. Nakahabol na kagad. Indonesia, papasok sa loob. Pinilit nila yan. High floater. Wala yan. Agawang bola, karambola. Magaling ang Pilipinas dyan. Pero nakuha ng Indonesia. Libre sa 3. Patay tayo dyan. And mukhang pasok yun, at mukhang naka-3. 50-49. At lamang na naman po ang Indonesia. Pilipinas. Pumilit sa loob. Nasupalpal ka dyan. At mukhang matindi-tindi ang baksak po ng Pilipinas. Sir Pau, request kay Sir Billy, Pau Gasol. Sige, mamaya, senda natin ang message si Sir Billy.
At si Justin Brownlee nasa baba po. At mukhang nasaktan po siya, no? And he's slowly trying to get up. Slowly trying to get up, guys. Salamat po sa pakipagkwentuhan kay Salud. Hindi lang pang boxing, pang basketball din. At syempre, pag Gilas Pilipinas, magilas talaga si Salud dyan. No? Sama ng baksak ni Brownlee, bro. Pau, ikaw talaga namimiss ko. Gusto ko tang pumasok dito eh. Pasok ko naman. Nang makilala ko naman ng mukha mo at makilates-kilates naman natin yung kapugian mo, bra. Ano? And they're checking on something here. Sabi ni, pag nanalo dito ang Gilas Team US na naman ang makakarap nila. Sana po, no? Gusto natin makabawi sa Team US, Team Cambodia. Tayo naman, Team Phil-Am din naman tayo, no? Team Phil-Am, di ba? Salamat, JB19 official. Late itong live mo, bro. Halftime lang ako pumasok, bro. Halftime. Kinabahan kasi ako. Sabi ko, nako, magandang marami siguro magre-react dito, no? Pwede na brief lang, Sir Pao. Hindi pwede. Niloloko mo ako. Alam mo na wholesome tayo dito sa channel natin, guys. Nagmumura nga, binagbabawalan ko. Magbibrief ka pa dito. Bumurahin kita dito. Gandang gabi sa'yo. Shoutout muna. Shoutout po. Taga saan po ang mga nanonood ngayon at walang TV? Bakit ba sa akin kayo nanonood? Nagtataka yung mga tao. Sabi, bakit ba pinagtsatsagaan niyo yan si Sir Pao? Bakit nga ba pinagtsatsagaan niyo si Sir Pao? Available naman to sa YouTube at marami pa sa Facebook. Bakit nga ba? Ano bang meron at bakit dito kayo nakikipagkwentuhan sa akin? Wala namang kakwenta-kwenta ako kakwentuhan. Talo ang Pinas, bro. Kita ko sa live. Ewan ko sa'yo. Pao, how do you feel about us needing imports to win? I mean, it's Pilipinas for a reason. Even the BB, we can't win kung all Pinoy lang. Well, it's just sabi nga nila, it's the way of the jungle. Talagang parang naturally talaga, syempre, ang mga European, Amerikano, sila po mas malalaki at mabibilis talaga physically. 51, nakakuha po ng rebound si Justin Brownlee, FYI po. And foul counted, yan ha. So feeling ko, nagbabago na po yung momentum ng laro. Marty, nagbabago na. Ganun talaga. Tsaka, this goes, parang suloy lumabas. It's a little bit of criticism here, no? Lumabas na kala mo Pilipinas talaga yung magaling. Ibig sabihin, yung import pala natin yung magaling. So, nag-upgrade tayo ng Phil-Am, no? 53-50 na po, nag-upgrade tayo ng Phil-Am na nanalo tayo sa Southeast Asian Games. Ngayon sila nag-upgrade ng pure-blooded Am, American or ganon. Tapos sila na ngayon ang nananalo. So, alam na natin talaga na Asian is not on the world stage unless talagang mag-develop tayo ng magandang play na talagang natin, kumbaga yung magagawa natin ng lunas, yung kalakihan at kagalingan, athleticism ng mga kalaban natin, ibang usapan yan. Shout out po, Fist of Zen. Taga saan ka, sir? Comment mo naman, ha? Salamat, ha? Nanonood ako sa TV, nanonood din ako sa Sogo. Kala ko sa Sogo eh. Nanonood ko sa Sogo, ha? Medyo late lang sa TV ng konti. Ay, salamat. Okay, new member. Uy, salamat po, JB19. Parang Justin Brownlee ba to? JB19, salamat sa'yo. Thank you so much. At 53-52 na po ang score. Justin Brownlee, sumalaksak na naman. Uy, Phillips, medyo nag-rebound doon. Nag-follow-up duck. Hindi na naman pumasok yon. Isa po ang kalamangan na hinahawakan ng Pilipinas. Pick and roll dyan. Matangkad. Tumira ng tres. Malayo-layo yan. Short na naman. Nakakuha na naman ni Brownlee. And looks like there's a foul. Ulitin ko ulit. Salamat po, JB19 official. Thank you po sa mga gusto pong sumuporta sa akin para po lagi tayong nagla-live at lagi tayong sumusuporta sa iba't ibang mga sports. Gayahin nyo si JB19. 49 pesos. Meron ka ng gloves. Makaibig sabihin yan. Ready ka na makipagbakbakan. Ako, may foul po sa Pilipinas. Indonesia ball. Sabi naman ni Marty dito, Marty, it's also business, Sir Pao. Sige lang. Anyway, San si Boss Billy, you guys make a good show.
Thank you so much. Ay, pagkatapos nito, malamang nanonood si Boss Billy. Boss Billy, nanonood ka ba? Yun, naka-score doon ang iniwas ng camera no? Pero 55-53 ang score, hindi naiwasan. Lamang na po ulit ang ang Indonesia. Palitan ng head coach. Nako, ayan na. Napanot ka na, madalas ka na Oo nga, ayan na, napanot na talaga ako, guys. Pero okay lang yan, ganyan talaga. Alam mo, may kasabihan tayo. Sabi nga ni Dick Gordon, trees don't grow on busy streets. Sir Pao, bakit hindi kinuha si Kai Soto ng may politika sa Gilas dahil sa depensa? Sayang, no? Kailangan natin na malaki. Sir Pao, live ka po sa Lakers. Try ko, sige. Try ko po mag-dive sa Lakers. Medyo nakakapagod kasi ang haba, no? Tsaka sa umaga. Pero tatry ko po, no? Tatry ko po. Magaling sa basketball si Sir Billy. Maraming alam yan. Ako hosting Kailangan natin lagi ng analyst. Justin Brownlee anyway, pumoposte siya dito. Talagang nagpapaka-import na, pinasa sa labas. Newsome, Ross pala yun. Na-mintis po ang bola. Hindi po naipasok. Salamat po. Salamat. Saludo. Si Powcast Sports 55-53 po. Eto na. Sabi ko 10 points ang lamang, talo ang Pinas. Talaga? Ikaw talaga, niloloko mo ako eh. Kaya pa sa gold. Kayang-kaya yan. And there you go. Naka-score po ang Indonesia 57-53 na. At medyo nakakawala na naman po ang Indonesia. Nako, ano kaya ang maging reaction? Magulo camera naman, Sir Pao. Oo nga, medyo magulo. Sa fourth quarter ka na lang mag-commentary, Pao, kung nahabaan ka. Nakakapagod din kasi, no? Para namang nakakaya naman kung mukha ko lang. Wala nang video, wala pang boses, di ba? Naku, Indonesia na naman na nakakakuha ng bola, guys. Sa rebound talaga. Opo, nakita ko sa live tapos na ang laro. Ay, nako, ewan ko sa'yo, bro. Here we go. Live po itong pinapanood natin, 57-53. Willie Vasquez, isa pa para para hindi ka ma-block ng moderator ko. Bawal dito ang loko-loko. Pwedeng mag-trash talk dito, walang problema po kung kayo ay mahilig sa trash talkan, Perez nyo, andyan na naman. And Indonesia is gonna go to the free throw line. Nasa free throw line na naman po. Medyo mananalo ba tayo dito, ha? Again, let me go to the poll. Tingnan natin. Tingnan ko lang yung poll, ha? Pao, nasa na si Billy? Hinahanap ka eh. (58-53) lamang po ang Indonesia na naman. Di talaga tumatagal sa atin yung lamang, guys. Pasensya na, no? Ako na nagpapasensya sa inyo. Stan Harger, hawak-hawak ang bola, naghahanap ng mapasahan. Hinahanap nila si Justin Brownlee po pwesto. Wala talaga yon. Pasok sa loob, layup, naka-score din ng Pilipinas, 58-55. A much needed score for the Philippines. Walang time. Indo ng kalaban, hirap pa Pinas, samantalang dati tinatabakan lang yan. Iba na po kasi, no? May mga import na rin, no? Natuto na sila, gumaya na rin sila sa Pilipinas. Sa kanila, full breed. Sa atin, half breed lang eh. Kaya lamang sila ngayon. Nako, libre na naman ang Indonesia. Hindi pa tinira. Indonesia, good defense dito para sa Pilipinas. Nako, natawagan ng foul. 5 seconds na lang po ang natitira. Pag natalo Gilas, iinit na naman ang ulo ni Sir Billy. No, malamang iinit na naman ang ulo talaga niyan. Sigurado yan.
Ah, alam mo naman yan. So, thanks for the African American who scored for the Philippines. Thanks pa rin sa ano rin sa Indonesia rin. Ano, tingnan mo yung number 2 African American din. To anak ko, ano ba naman yan? Namintis ang free throw, nakakuha na naman ng Indonesia 58-55. 3-point shot, that's a long shot. Stephen Curry country. Nag-aagawan sila. Nako, outside ball. Indonesia ball na naman. Pa-shoutout idol. Diapani Jr., salamat Learning experience is approaching. Although we have a better scoring dito sa third quarter, no? 53%. Sir Pao, Manong Bads, and Boss Billy M Wrestling. Wahaha. United States of Indonesia, palahat naman United States Kung titingnan yung Pilipinas, Phillips, Brownlee, Ross, Newsom, aren't they the same thing? Bang! Buti na lang hindi nakakashoot. And here we go, 58-55, a chance to make this closer or tie. Justin Brownlee na naman ang may hawak ng bola. Matindi ang depensa. Phillips Prosper kagad ang sa kanya dito. Nako, pinasa. And CJ Perez nagwala. CJ Perez traveling. Medyo hindi magandang laro ng CJ Perez, pare. Hindi magandang laruan ni CJ Perez. Ano na ba ang stats ni CJ Perez? Makita natin, naka-turnover na naman siya doon. CJ Perez, the baby beast. Perez talagang nagagalit na rin yung pads dito. Ano bang ginawa ni CJ Perez? CJ Perez. Tingnan natin kung ano stats ni CJ Perez. 1 out of 4. Ilan na ba turnover nito CJ Perez? Ginagalit mo yung mga tao, CJ Perez relax lang, babawi yan. Uy, naku, naka-short na naman ang Indonesia. 60-55. Di maganda lahat, pare. Pati yung play natin, hindi masyado maganda talaga. At 2 minutes na lamang po ang natitira dito sa third quarter. Naghahanap sila. Justin Brownlee na naman. Nagiging medyo predictable na po. Justin Brownlee, pinasa. And number 17, medyo wide yan. Nako, wala. Hangin walang tinamaan. Miskiring, 60-55. Nakakuha na. Sabi dito ni JB19, puros isolation ginagawa ng Pilipinas. Walang ball bimid. Man, I remember when a point guard was short, like Johnny Barrientos short. Those were the golden years of Pinoy basketball. Kung siguro, no, kung wala nang import or wala nang Filipino-American, siguro may pag-asa talaga tayo na. Pero ngayon talaga, uso na Justin Brownlee for 3, a much-needed score. Salamat, Justin. 60-58, dalawa na lamang po ulit ang kalamangan. Wag kayo masyado magalit kay CJ Perez. Ito na naman ang Indonesia. Susubukang makalayo. Double team dito. Nako, may libreng isa dito. Lester proper layup. Walang makakapigil sa higanti ng Indonesia. Grabe yan. Ang tangkad yan sa personal. Sobrang tangkad sa personal. Abay, teka. Ito na ang Pilipinas. Papasok sa loob. Naku, naka-score. Good job yan. 62-60, ganyan lang po ang laro, ganyan lang at less than a minute to go in the third quarter. Ganyan lang dapat ang laro, no? Nag-foul. Depensa na naman po ang kailangan natin dito. Depensa, buti na lang, medyo hindi rin maganda ang ginagawa ng ating kalaban. Buti na lang ganon, ano? Kung hindi, medyo ewan ko lang. Again, ito po ay courtesy po ng atong score natin. Tingnan, ayusin ko nga dito. Para may iba-iba naman. Medyo medyo malabo kasi pag lahat pinapakita natin. Gilas Pilipinas versus Indonesia, 63-60 na po. Mainit ang ulo. Mainit talaga. Hindi maganda ang free throw, hindi maganda ang shooting.
Paano ba naman yan? Paano? Anong gagawin natin? Di ba? Ito na si Justin. Lassiter faking. Going inside. Libre na yan. Pinasa pa. Turnover again. Hindi maka ano ang Pilipinas? Ano bang nangyayari sa atin? Hindi maka ano. Minsan lang tayo makatabla, guys. And this is certainly very heartbreaking for us pag matatalo tayo dito. Wag naman sana po matalo. Wag naman po sana matalo tayo, guys, ha. Ito na, hawak na naman po ng Indonesia. 19 seconds. Pero hindi umaandar yung oras. Bakit hindi umaandar yung oras? Nakakalimutan. Natutulog po yung ano. Yung, ay nako, nakatres na naman. 6 na puntos. Ay, 2 lang. 2. Kala ko 13. Tapos, nako, delicious, Ginoo po. Ano pang gagawin natin? Mainit na naman ang ulo ni Billy mamaya. Mainit na naman ang ulo ng mga basketball fans. 65-60. Hindi talaga, guys, hindi talaga. Medyo masagwa po, masagwa talaga ang ating laruan ngayon. Tingnan natin yung stats, ating basahin ang third quarter natin. Medyo okay naman pero wala pa rin show pa rin Lamang tayo ng 2. Ito po yung ating score, 22-20. At medyo malayo-layo pa yan, ano? So, 23 points na si Prosper. Brownlee, 19 points. Tingnan natin yung full stats. Lassiter, 6 points. Nako, ito na po yung last chance natin, ha. Si CJ Perez, nako, 2 points lang, ha. 1 out of 4. Nasaan na ba yung field goal? Field goal, ito. 9 out of 10, 7 out of 19. Hindi rin maganda yung laro ni Brownlee, no? 7 out of 19. Look at that. Just take a look at that. Si CJ Perez, tingnan natin. CJ Perez. 1 out of 3 lang naman. Pero parang hindi rin masyado maganda Parang galit kayo kay CJ. Wag naman kayo galit kay CJ. Wag kayo magalit. Naglalaro lang naman. We're going to the fourth quarter. Nasa na si Billy? Agoy, Ginoo. Kopildi. Mapildi ang Pilipinas. Uy, may mga Pilipino pa namang nanonood, May mga magagandang Pinay na nanonood. Okay. Mas okay pa si Bolik sinama kaysa kay CJ Perez. Nakakatuwa po si CJ. Ayan na, tumira ang Pilipinas. Namintes, nakakuha ng Indonesia na naman. 65-60, 5 po ang hinahabol ng Pilipinas. Mahabol pa kaya? Magkakaalaman tayo dito. Medyo magpasalamat kayo, guys. At boses ko lang naririnig nyo dahil pag nakikita nyo, baka mabwisit kayo. Sabi nga ng iba dyan, ako sir, baka mabwisit lang ako dyan sa laro. Parang hindi talaga medyo maganda ang laruan ng hindi maganda No, bakit ganon? Bakit hindi magandang laruan? Kayo makasagot niyan. Ito na. Brownlee for 3. Magandang linya pero short na naman. Live and die with Justin Brownlee, guys. Yan ang nangyayari ngayon. We live and die with Justin Brownlee. Do you think we will live or do you think we will die? Ano ba sa tingin nyo mangyayari? Hawak ng Indonesia. At alam mo na gagawin ito. Titirada na naman ito. At mapapaiyak na naman ba tayo? Jump shot. Buti na lang namin test. Nakakuha ng Gilas Pilipinas. Basketball ang usapan natin dito. Huwag nyo muna isali yung mga kalokohan sa boxing, ha? At hindi naman boxing yung pinag-uusapan nyo pinapatulan nyo yung mga dapat sports lang tayo, guys. Dapat sports lang. No? Usapang basketball tayo. Boss Pao, boxing daw kayo ni
Ewan ko sa kanya, ayaw ko ng patulan yan. Bakit? Kasi pinapansin nyo, pinapansin nyo. And 65-60, 838. Ano ba ang dapat natin gawin? There you go. Nakascore din. Bro, Burrs. 65-62. Tatlo na lang. Depensa naman dyan. Depensa. Sa totoo lang, parehong either sabihin na lang natin maganda ang depensa ng parehong koponan. Dahil ang pangit ng shooting. Ito na, pagkakataong makadikit. Mukhang didikit tayo dito ha. Magiging 65-64 to. Sabi ko sa iyo, 65-64 eh. Di ba? 65-64. Brownlee. Si Brownlee na naman. Sino pa ba aasahan natin, di ba? Wala nang iba. Pilipinas, depensa dito. Depensa sila. Na 19 na po si Brownlee. 19. I already hit Billy. Mamaya mag-iinit yan. He's gonna come up. And we're gonna have a heated discussion later. Dire-diretsuhin na natin to. Record ko na lang kung kailan na pumasok si Billy para ano. And ito na, nakashoot na naman po ang Gilas, ang Indonesia. Pasensya na kayo kung hindi ako ganun ka-hype katulad sa basketball. Nainis akong manood sa kanila. Mamaya na lang kaya pagkatapos. Medyo hindi maganda ang laruan, ano? Lalo na kakapanood nyo lang ng panalo ng Boston Celtics. Ang ganda ng mga laruan. Justin Brownlee na naman po ang tumira at sablay na naman. Uy, namuntik na maagaw. 68-64, hindi talaga makadikit. Si Justin Brownlee na ang tumitira. And ito na naman pong Indonesia, 68-64 po. 4 ang lamang. Umiikot sila dito. Marshall Lassiter, good defense. Prosper, ang layo niyan. Pasok! And there you go, 71-64. And Lester Prosper doing everything for Indonesia. If Billy was a fan of boxing, nako po, that's a great panel. Hehe. Buenas pa kalaban. Anong gagawin natin, guys? Swerte ni Prosper. And he's prospering here. Medyo ano na po, no? Medyo parang medyo masakit nga po, no? Medyo masakit po sa ating kapusuan na ganitong nangyayari. Parang parang paurong talaga. Minsan kailangan din madapa ka muna bago matuto lumakad. Masakit na pagdadapa to no? Parang sinadya natin yung pagdadapa natin Kay Soto, puro hype always naman. Palpal yung shooting ng Gilas Pilipinas. Walang nako 7 point na lamang pa. Ito na nga, 71-64. Yari na naman si Coach Chot. Outmatch Brownlee ni Prosper, parang PBA matchup lang. Pati si Lassiter, wala din. Lakers, Sir Pau. Tayo na sila. Wala talaga sistema. Kanina pa dapat lamang ang Gilas Pilipinas. So nga medyo ang pangit nga rin ang laro ng Indonesia Hindi rin maganda yung laro ng Indonesia, pero hindi rin maganda yung laro ng Pilipinas. 7 minutes na lamang po ang natitira, ha? In our place is not so good. And totoo naman yan. Pick and roll, panasa, muntikin na misplay na naman po. Wag na lang kayo manood, makinig na lang kayo sa akin. Kahit pakikinig kayo sa akin, baka sumakit ang nyo. Marshall Lassiter, walang mapasahan. Brownlee na naman ang pupakada dito. Si Brownlee, malakas. Nabuti na lang, nakuha nila yung rebound. Marshall Lassiter, jump shot, outside shot. Wakas, salamat po Lord.
Salamat po Lord dyan sa shoot na yan. 71-67. Ito na po. Wala kasing ma-open guys. That's the problem. Indonesia with the ball. Indonesia naghahanap. Medyo hindi rin maganda yung laruan ng Indonesia no? Parang nagkakaamuyan din pare-pareho Pinasa sa loob, nakakuha ng Pilipinas. Turnover yan. Tatakbo ang Pilipinas dito. Sana makashoot tayo dito. Naghahanap ng mapasahan si Newsam. Nakita si Brownlee. Brownlee, binato na lang ang bola. Pupunta siya sa free throw line. And that's the story of the game. Brownlee taking all the shot. And let me go ahead and put this a little bit wide para maliwanag, no? Para makita niyo yung field goal attempt. Nakikita niyo dyan, 25 attempts. Si Brownlee lahat ang pumukada, hindi po free throw, no? Foul on ito na naman si Brownlee. Brownlee, import na talaga. Going inside. Corner shot, Lassiter. 3-point shot, namintes na naman. Nakuha ng Pilipinas. Buti na lang, siniswerte Justin Brownlee. Papasok sa loob, nabitawhan ng bola. At tayo na naman, hawak na naman ng Indonesia. Hindi na naman tayo talaga maihiwang ko ba talaga, Indonesia, papasok sa loob. And looks like there's an offensive foul. My goodness, man, every time someone touches the ball, that's not a Filipino, that's no Indonesian. Anyari kay Perez. And Pilipinas is gonna recover the ball, 71-67. A much needed score. Kailangan natin dito makascore, guys. Pasensya na po sa mga kaibigan nating mga Pilipino dyan, ha? Medyo masakit sa mata. Pipikit na lang ako dito. Or imagine niyo na lang. 71-67. Halftime tayo pumasok. Medyo okay pa nga ito, no? Medyo pangit ng laro sa simula. Ito na naman si Newsam. Binabantayan siya dito. Pinasa kay Justin Brownlee. Justin Brownlee sasalaksak. The same story. Pero this time around, pumasok. And Justin Brownlee, import. Diyos ko po. Ganito ba ang gagawin natin? Hindi na natin kailangan mag-practice, di ba? Sorry po, no? I don't wanna be I don't wanna be a hater, and I'm never will be a hater, but just criticizing the way we're playing. And let me know kung agree ka sa akin, no? Kung nakikinig ka sa akin, nanonood ka rin ng laban. I mean, who's shooting most of the shot? It's Justin Brownlee. Ano to? Parang talagang naging dapat ang ginawa na lang natin, Hinebra, ang pinadala natin, sinama natin si Justin Brownlee, baka mas maganda pa yung place natin, ano? Agree ba kayo dyan? Barangay Hinebra na lang ipadala natin. At least siguradong aming manonood, ano? Exactly, wag na lang mag-practice kung ganito lang ang laruan, di ba? Di ba? I mean, sana Hinebra na lang pinadala natin kung si Justin Brownlee na lang, at mas maganda pa siguro ang pasahan. Di ba? Barangay Hinebra. Ano sa tingin nyo, guys? I-comment nyo nga kung tama ako, mali ako. Press 1 kung tama ako at press 2 kung mali ako dito. Yun. Nakakuha ng Pilipinas pero may foul, 71-70. May pagkakataon na naman tayong lumamang dito. Sana manalo dahil pag manalo tayo dito, mababawi po ang medyo inis ng mga tao at inis ni Powcast Sports. Di naman ako naiinis, no? Di naman ako ganun ka-involved sa basketball, pero syempre, alam mo na, masakit pa rin tingnan, pare. Pag matalo tayo dito, di ba? Pare, hari tayo ng Southeast Asian Games basketball, tapos ganito po yung gagawin sa atin. Tayo ang hari dito. No? Sana manalo na lang. Sana manalo na lang po tayo. Hoopers, salamat po sa lahat ng press 1. Iyak na ba lang tayo. Talo na nga tayo sa World Championship, no? Sa boxing. Matatalo pa tayo dito. Ang problema pa, at least buti sa boxing, sinusuntok tayo, di ba? Pag sa boxing, dahil ako mahilig ako sa boxing, sinusuntok tayo ng kalaban. Dahil sa kalaban, kaya tayo natalo. Pero tayo dito, parang tayo, sabi nga ng iba dyan, hindi ko alam, tayo daw ang sumusuntok sa sarili natin. Tayo nagpapatalo for not giving our best. Di ba? Anyway, Indonesia with the ball. Lamang naman po ng dalawang Indonesia. Kung kailan makakalabang na. Ito na si Prosper. Foul. Ang laki niyan Prosper. Di ba? Tingnan mo si Prosper yung field goal. 10 out of 11. 11 shot attempts.
Nagiging ano na ako dito. Ano? Sabi si Brownlee, 9 out of 26. Ano yan? Sino yan? Sana si LeBron James na lang kinuha natin. Na? Shot. Ipasok si Jao at Tatoy ko. Foul na yan. Agree ako, dapat Ginebra na lang pinaglaro. Baka champion pa. Team Cone dapat, coach. Sakto, si Team Cone nandiyan dyan. 72-70. Indonesia with the ball. Papakita ng maganda depensa dito ang Gilas Pilipinas. Tumira sa malabas. Yon, bailout shout. Eto na, pagkakataon na naman natin dito. Pagkakataon natin to. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Taga saan po yung mga nakikinig? Comment. At para ano, ito na pagkakataon natin. Ipagdasal natin sa Powcast po. Pasok ang Celtics mo. Siyempre, Celtics may play yan eh. Maganda ang play ng Celtics. Maganda ang shooting. Ito na ng Gilas Pilipinas. Pagkakataon tumabla o lumamang. 4 minutes. Sana magandang ipakita. Papasok sa loob. Pumikada na sa Tolentino. Talang yan naman o. Hindi na makakashoot. Naagawan nila si Prosper. Parang mama inaagawan ng mga bata. Wala yan. Sambales, shoutout Sambales. Osami, shout out. Tapit, salamat po from Osamis. Salamat sa Angono Rizal, Isabela. Yan. I-comment nyo po kung mga taga saan po kayo. At ano bang ginagawa nyo ngayon? May anong pagkain nyo dyan? Anong pagkain nyo? Anong niluluto nyo, ha? Parang nagugutom ako eh. Sana matalo para matauhan si San Jose. Wag naman, ang pangamat dapat si Billy Ray Bates na lang ang inasok, Tony Harris, ano? Ano maganda ha, Tatum na lang nagdala, nga si Embiid. Talaga pa, 51 points. But at least si Tito, maganda ang laruan, ano? Hindi, maganda rin si Brown. Anyway, hawak po ng Indonesia ang bola at naka-zoom out po ang camera para lahat kuha, full court ang kuha dito. Tinitingnan kung may titira doon sa kabila. Ay, sus, Ginoo. 4 na naman po ang kalamangan. Makakashoot na naman ang Gilas Pilipinas dito pagbalik eh. Ewan ko ba, Cebu City? Anyway guys, salamat sa inyong lahat at dahil sa inyo ay masaya tayo dito. Justin Brownlee for 3. Pasok. 74-73 na po. 74-73. Nako, Justin Brownlee talaga. Ang pag-asa ng bayan. Ganyan ba talaga tayo guys? PBA style. 74-73. Brownlee for 3. Lang yan, no? Yung import pa yung nagpapanalo talaga sa atin, no? Yung import. 74-73 na. Yun. Ba, kukuha natin yung bola. Naku, mukhang makakalamang na tayo, Makakalamang na po ang Gilas Pilipinas. Pero pag ganitong laro, siguradong durog tayo sa Cambodia. Pag ganito laro natin. No? Siguradong ganito. 74-73. Ito na, Justin Brownlee for 3 again. Yay! Pwede na. Pwede na. Dapat alam mo, kung ganito ang ganitong gagawin natin, ang kuhanin na lang natin lahat, defensive player, tas si Justin Brownlee na lang patirahin. 'Di ba? Yan tayo, heating up na si Brownlee. Thank you, Justin Brownlee. Listening from Divisoria, Manila, Diggs Gong. Salamat po, Salamat sa mga nanonood. Yes. Ito na ang Gilas Pilipinas, Justin Brownlee. Kung ganito ng ganito, ang gawin natin, tanggalin na natin dyan si Lassiter, tanggalin na natin dyan yung mga offensive player, defensive player na lang natin ang ipasok, at si Justin Brownlee na lang ang patirahin natin. Di ba? Parang gano'n na nangyayari. Yung mga magagaling sa pick and roll, yung magagaling sa rebound, para si Justin Brownlee na lang. Di ba? Ayan na po, Kitang-kita nyo, 28 field goal attempt. And 30 points po. 30 points. Kalhati po. Muntik lalampas kalhati na ng score dito, no? Tiwala lang. 3 and D. JB Noy P43 ang sagwa ng plays ng Gilas Pilipinas. Pero, let's take this one. Learning process natin ito, no? Learning process. Ito na po, 74-76. Justin Brownlee. 30 points na po si Justin Brownlee,
30 points. 30 points, Justin Brownlee. Pinoy Pride ba to? Tama ka talaga, Pao. Sorry po, pasensya na po. I mean, totoo naman no? Defensive player, para maganda ang depensa natin. Yung mga magagaling pumasa. No, kung total, ganun din naman Kahit anong gawin, Justin Brownlee. Ito na ang Indonesia. Naghahanap sila dito makabawi. Nakalamang na po ang Pilipinas sa wakas. Di Indonesia. Sumasayaw-sayaw, sinasayaw si Justin Brownlee. Nakakuha ng Pilipinas. Ito na, hawak na ni Justin Brownlee. Pick and roll na lang. Bigyan mo na Justin Brownlee na bahala dyan. Justin Brownlee, itira mo na yan. Sa'yo na yung bola. Itira mo na. Pinasa mo pa. Pinasa kay Lassiter. Hindi tuloy na-shoot. Nakakuha ulit ng Pilipinas. Nako po, wala na naman. Lassiter, hawak na naman ang bola. Ibigay nyo na kasi kay Brownlee yan. Si Brownlee lang makakashoot dyan. Justin Brownlee, pick and roll. Ito na, papasok si Brownlee. Titira si Brownlee. Shoot si Brownlee. And Brownlee for 2. Tabi. Indonesia because Brownlee is noipy. Ito na, Indonesia. 4 na po ang kalamangan ng Pilipinas. Nakuha na ng Pilipinas. Kinakabahan na po ang Indonesia. And Brownlee for the Philippines. Ito na naman, hawak na naman ni Brownlee. Let's go Brownlee. Brownlee is gold. Ito na, sabi pick and roll. Bibuelo si Brownlee. Pinasa. Lay up yon sa wakas. Ganyan po ang dapat. 80-74 na po. At lamang na po ang Pilipinas ng 6 dahil po umiinit po si Brownlee. Talagang binabantayan na sila si Brownlee. Yun, naka-easy layup itong si Roser. At si Roser ay alam mo na, Phil-Am din yan, 11 points. At salamat Pilipinas, 80-74. Welcome, makakausap na natin dito, at makakalaban na natin ang Cambodia. Nice, nakakawala ng galit pag ganyan, pero titingnan natin, Brownlee, noipy, bahala na si Brownlee. Yan ang ating play. Ibigay mo kay Brownlee because Brownlee is golden. Yan po ang ating bagong motto ngayon, Yan ang ating motto ngayon. Ang motto natin, Brownlee, ikaw na bahala dyan. Itira mo, ipasa mo, basta nasa iyo ang bola, panalo tayo dyan. And nag-timeout po, 80-74, 1 minute and 39 seconds. Paki-comment naman po, Brownlee ang pag-asa ng Pilipinas. Diba? Brownlee. Salamat. Oy, bro. Ikaw bro, kausap kita. Alam ko hindi ka pa nakasubscribe Nakasubscribe ka na? I-subscribe mo na. Kasi dito, maraming awayan dito. maraming kwentuhan ng basketball. Pero friends tayo lahat dito. Meron minsan, syempre hindi kayo agree sa akin. Ganun talaga ang buhay. Sabi nga dito ni My Gaming Channel, Sir Pao, ikaw na lang mag-coach next SEA Games. Kung pwede lang, At ang gagawin ko, sa next SEA Game, kukuhanin ko si Justin Brownlee. At ang aking play, Brownlee. Wala nang iba. Ibigay nyo kay Brownlee dyan, tabi. Yan. Subscribe na and hit that notification bell para lagi tayong nag-aaway. Pero dito po, walang problema. Yung away natin hanggang sa social media lang, Huwag kayo gagaya dun sa iba. Yung ibang kulay. Mas maganda pa yung brown kaysa sa silver. Brownlee. Brownlee. National hero. Salamat po. Salamat sa mga tagal na Dito kasi medyo nagkakatuwa na boss Pao, ang bell mo ang nagdadala. Gusto ko yung bawat shot may tunog na bell. Parang timeout lang ng boxing. Ito na po ang Indonesia. Napalpal po ang Indonesia dito. Tumatakbo. Ay naku, nakuha na naman ni Brownlee. Brownlee, tuloy-tuloy mo na yan. Huwag mo na hintayin yung iba. Hinintay niya yung iba. Pinasa niya sa iba. Hawak-hawak ng iba. Yan. Salamat po sa inyo lahat. At hawak-hawak nito ni Ross. Binigay niya ulit kay Brownlee. Brownlee, ikaw na bahala. Ikaw naman, Brownlee. 1 minute na lamang po ang natitira dito. Pick and roll na naman kay Roser. Ito na si Brownlee. Brownlee, pinasa sa labas. Nako, natapik po. Natapik. At 80-74. Medyo nanginginig-nginig na ang singit po ng Indonesia.
At sa wakas, makakaligtas sa napakaraming bash ang ating coach. Malapit na, 1 minute na lang, ano? Dahil nanggigigil na, nakahanda na yung mga memes eh. Pero ang memes na makikita natin ngayon, pupusta ko sa inyo, Brownlee, Super Brownlee. Super Brownlee! Super Brownlee is the place to be. Is the man of the hour. Lassiter. Nako, tinira sa labas. Nako, namintis yan. Nako. Bakit? Ano nangyari? Tinira naman, di ba? Anong sinasabi nitong mga tong coach na to? Tinira yung bola. That's not supposed to be my foul. Anak ng Indonesia, kala ko ang Pilipinas na ang ewan. Eto, nag-foul pa. Ay, susgi. Nako, loko-loko naman pala tong Indonesia na to. Ay, nako, umalog-alog pa. Buti na lang na-shoot. Kung hindi, New Sam, magiging old Sam ka sa akin. Gilas na. Panalo na to. Diyos ko po, thank you. Sabi ng mga ng mga bashers. Sabi ng bashers, nandoon na yung ready to post na eh. Ready na yung mga mura-mura. Yung Indonesia, baka mag-rattle, titira ng tres to. Sumalaksak sa loob. Nako, nagkakapasahan. Mundi ka na maagawan. Tumira ng tres. Offensive foul! Mananalo na Mananalo na rin tayo sa wakas. Pilipinas naman dyan. Pa-comment naman ng Pilipinas. Pilipinas! Sabi ko na sa inyo, kinailangan lang ng di ba may 6 man yung nasa crowd. Kailangan ng 7. Kailangan ng vlogger kasi niya. Nung halftime, talo tayo eh. Ang pangit ng laro natin. Nung simulang pumasok yung yung Powcast. Joke lang yan guys ha. Baka may masabihan, mayabangan na naman. Binigay kay Brownlee, finaw sila. At wala na tayong magagawa. Nakakuha sa Brownlee guys. Brownlee 32 points. Brownlee lang ang pag-asa. Brownlee for president. Yan lang masasabi ko, Brownlee for president. Mailagay niya na nga to sa makapag tag dito. Brownlee for president. Ano ba? Iboboto ko yan si Brownlee for sa free throw line. Brownlee, shoot mo yan. Kundi vice president ka lang sa akin. Shoot. No problem kay Brownlee talaga. No? We take an import to do a Filipino job. Lagyan ng asar pa ako. Brownlee arriba. Nice. Muntik pa. Brownlee talaga. Brownlee for president. Ang aking presidente, Brownlee. Indonesia, maghahanap ng tres yan. 35 seconds na lang. Nako, papasok sa loob. Nilay up. Yon, 84-74. Wala na to guys. Wala na, ayaw na rin ng Indonesia. Brownlee na, bigay nyo kay Brownlee. Ipaulin nyo na si Brownlee. Paulin nyo na si Brownlee. Wala, inubos na. Ayaw na ng Indonesia. Mukhang mananalo na tayo dito. Woo! Ayaw na ng Indonesia. Yan ang problema. Pag hindi talaga nila bansa yung nilalabanan nila, bakit naman sila magpapakahirap, di ba? Bakit naman sila? Sayang, ang ganda sana kung si Billy yung nandito. Yan. Ay. Ang ganda sana. Kung natalo sana, ang ganda sana ng show natin. Di ba? Nanalo tayo. Ano pa? Di ba? Nanalo tayo, guys. Pucha, guys talaga. Pinakaba pa tayo ng Pilipinas. Kung hindi, sang katutak na bash. Justin Brownlee for president. Iboto po natin Brownlee for president. At siguradong tagapagligtas po yan ng tagapagligtas ng Pilipinas, Justin Brownlee. Wala nang iba. No? Yes! Thank you, Justin. Salamat, Justin.
And Gilas Pilipinas, escape with the win. Good credit na rin kaya. I-credit naman natin yan kaya, no? Thank you, Brownlee. Thank you, Brownlee. Reaksyon. 34 points. Thank you, Brownlee. 34 points. Final score. Final score natin 84-76. 84-76. Gilas Pilipinas wins versus Indonesia. Tandali, ilalagay ko lang tong tweet ko, ha? Buti na lang nanalo, kung hindi sinuwerte rin tayo dyan. I mean, real talk yan, sinuwerte tayo. Buti na lang Brownlee, beast mode si Brownlee. Brownlee beast mode. And yan ang dahilan kung bakit tayo nanalo. Thank you, Brownlee. Real talk yan, ha? Walang ano yan, walang issue yan, ha? Reaksyon na. Credit to coach also. Yeah, credit coach for the adjustment and defense and for giving the ball to Justin Brownlee. Salamat, Brownlee, namang tayo dyan. Salamat, Brownlee. Pag-usapan natin, ha? Sandali, titignan ko lang na post yung ano ko, yung tingnan natin, ha. Tingnan po natin. Na-post ko ba? Sir, papaka-shoutout. Teka. Ayaw ko pag-usapan yan. Mamaya, magla-live ako, ha. Magla-live ako tungkol dyan. Salamat, Brownlee. Okay. Reaksyon. Pasok. Okay. So, let's look at the stats. Stats talk to tayo. Stats talk si Brownlee. Ang pag-asa ni Chot. Anyway, a win is a win. Let's forget about all the worries. Pag-usapan na natin muna kung ano yung nangyari sa laro na to. At paano ba tayo naka-escape sa panalo? Sinuwerte lang ba tayo o talagang ano ba? Teka, ito. Yan. Pasok, Billy. Sabi ni tingnan muna natin yung stats. Himayin muna natin yung stats kung kaya natin himayin. Kunwari expert tayo sa stats. Ito. So, okay. So, ito po yung final score. Let's look at the summary muna. Philippines, yung yung ating last quarter was very pivotal. 24 points tayo dyan. It's not because of our offense. It's because of our defense. Kasi ang pangit din naman ng opensa natin. Pero mas pangit po yung opensa ng Indonesia. 11 points lang po, no? 11 points. No? Parang sabi ng Indonesia, ayaw ko na maglaro. Parang ganun ang nangyari, no? 11 points lang. And that's what helped us win the game. It's our defense. So, credit na rin sa depensa po ng Gilas Pilipinas. Ganun. So, and Brownlee scored 34 points, 9 rebounds, 29 attempts. It's the Brownlee show. At ganito na lang. Mamaya ko na to kasi nandito na si ang iniintay ng lahat, ang inaabangan. Hindi ko lang alam kung medyo na-tone down na siya kasi nanalo naman So, tingnan natin. Marvil Manzano, aka Billy. What's up, Billy? Hi, hello. Good evening po sa lahat ng mga kasama sa Powcast Sports. Kumusta po kayo lahat? At sana medyo maganda ang iyong gabi para sa inyo. Bakit? Para sa'yo ba? Hindi ba maganda pa rin gabi mo? Panalo naman tayo Sabi ko nga sa inyo, kung tutusin, I'm watching the game itself, napatawala lang ako sa ginagawa ng Gilas talaga. Ay nako, buhat ka na naman, Justin Brownlee. As obvious naman,
Ganun Thank you, lang. Brownlee. Thank you, Brownlee. Thank you, Brownlee. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Pero Oh. pero yung laro kanina ng Gilas, sobrang sagwa. Sobrang sagwa. Teka, sige, no. Hindi, let's also, I mean, I understand where you're coming from. I mean, me too, if ganito laro natin sa Cambodia, talagang mahihirapan eh. Pero, alam mo, kaya nga, di ba nagsabi ako ng cheer kanina na Indonesia Raya? Actually kasi, for those of you kasi, bakit ako nag-cheer ng Indonesia Raya? Because I'm just very sarcastic. Obviously. I'm just very Sige. sarcastic because I'm very disappointed sa ginagawa ng Gilas. Indonesia na lang yan. Nahihirapan pa sila. Kailangan pa rin sa Justin Brownlee para bumuhat ng team. What if kung wala pala si Justin Brownlee, nangangana tayo? Diba? Ay, kaya nga nandiyan si Justin Brownlee, brother eh. Kaya nga hindi nga ako bilib. Kasi look, tingnan mo statistics natin. Teka, stats muna. Ayan. Yung statistics natin ng Pilipinas. Ayan, match all. Ay, Ayun ng ito? Pilipinas mismo. Oo, ng Pilipinas lang? Oo, Pilipinas lang? box score. Oo. Saan ba dito makikita, Hol? Player statistics. Oh, Philippines. Tingnan mo yung sumunod na... Yan, very good. Okay, akyat. Tingnan mo kung sino sumunod na scorer. Brandon Roser. Sumunod si Arvin Tolentino. Sumunod si Lassiter, si Card. Sino to? Si... Newsam, Perez. Hindi. Si Jerome Lastimosa. Oo, Lastimosa. Tingnan mo naman kung ano yung... Tingnan mo kung ilang field goal attempts. 8, 6, 4. Sobrang sagwa. Tapos ito si Brownlee, 29 attempts. 18 Teka, Billy, kala ko PB8 kasi pinapanood natin eh. Normal lang sa PB8. Ay, sorry. Teka. Sorry. Nahawa ako sa'yo, Billy Laro PBA talaga eh. Alam mo kasi kung tutuusin, yung your turn, tapos your turn. Ganun lang yun. Pero pagbigyan na natin panalo. I mean, here's one good thing, bro. I want you to tell me about this and honestly. Billy. Billy, bro, give credit. Look at how we held on Indonesia to an 11-point quarter in the fourth quarter. 11 point lang. Alam mo kasi, diyan mo makikita rin kasi yung gigil ng Indonesia rin kasi. Siyempre, gigil din manalo yung Indonesia eh. Alam mo kasi tututusin, dapat maintindihan nyo rin na nag-cheer ako for Indonesia because I'm just very sarcastic dahil I'm just very disappointed lang talaga. Pero, buti na lang yung fourth quarter, kahit pa paano, naubusan na ng gas. Naubusan, oo. Naubusan na ng gas. So, kahit pa paano, okay ako. Pero sa totoo lang, pare, SEA Games lang yan. Hindi naman yan na Asian Games or Olympics. Buti sana kung yung Team USA, tinalo sila ng France ng eliminations. Pero nakabawi sila sa finals. Alam mo, okay pa nga yun sa France eh. Kasi kahit pa paano, nakikita nila yung weakness ng USA. Diba? Pero kasi sa atin, Southeast Asian team lang yan eh. And I cannot understand why are we having problems with our neighbors in Southeast Asia. Bro, kasi alam naman natin kung bakit eh. Kasi yung Southeast Asian teams, parang Pilipinas na rin. Maraming mga imports. PhilAm. Kasi hindi naman nila sport yung basketball. Alam mo kung tutuusin, tayo lang kasi sa buong Southeast Asia, ang basketball nation. The problem lang kasi is that our system is so obsolete. Nanalo nga yung balik na Gilas. naman tayo dito. But does it impress me? No. Sa attempts pa lang, pare, tingnan mo na lang sa attempts. Ilan ang in-attempts si Brownlee? 29. Sige, tingnan natin. Sa Philippines nga, player statistics first. Can I see the player statistics again? Philippines, baba lahat. Baba. Di na kasya, iba eh. Ayan. Di na kasya.
Ito i-add natin kung ilan ang field goal attempts sa 29, 37, 45, 51, Oh. 59. 59 plus 3, 62. 62, 64, 67, 68. Oh. And then, ito lang 17, 21, 24, 27, 30 out of 68 from the field. Na kung saan 29 attempts goes to Justin Brownlee. Ganyan ba gusto natin ipakita sa World Cup? Ganyan ba yung gusto natin ipakita? Huwag na kayong umasa for that. 0-5 ang kalalabasan yan. O sasabihin nyo, baka nagpabigla pa si Chot Reyes. Alam mo kasi, sa totoo lang kasi, Indonesia na lang, hirap pa tayo eh. Indonesia na lang. Okay. Sige. Pasalamat na lang sila na hindi sila, na nagigila sila o naubusan ng gas ng gasolina. Sige, give credit for the Philippines, pero sasabihin ko sa inyo, I am not totally impressed. Alam mo, sasabihin ko sa iyo, ito na yata yung game na kung saan almost sasabihin ko, pinakawalang kwenta. Oh shit, grabe ka naman! Oo, totoo naman eh. Grabe ka naman! Pinakawalang kwenta dahil Indonesia lang yan. Pare, iba naman yung, sabi ko nga, I mean, give credit as well. May mga import sila, laki-laki ni Prosper. Hindi lang naman isa yun. Si Giagnes, si Jawato. Alam mo kasi, sabi ko nga sa inyo, naubusan na ng gas yun. At remember, if you're talking about experience, lamang na tayo sa experience. But, ano ginagawa ng Indonesia? Come on, na lang tayo sa shooting eh. Teka, sige. Hindi na muna kita papainitin dahil marami pong nasa likod na nag-aabang, iisa-isahin natin. Pero masaya-saya tong show na to. Reaksyon ha. Billy, dyan ka lang, wag kang aalis ha. Pasukin muna natin yung mga natural. Chad, dyan ka lang kasi pinakabago ka. Nauna si Rick, si Marty. Rick and Morty. Papasok. Si Rick muna. Rick! Ikaw ba, masaya ka ba, malungkot ka? Siyempre, masaya. 100%. Buti naman, kasi 50-50 na. May malungkot dito eh. Parang galit pa rin eh. Hindi malungkot. Mixed emotions lang. Mixed emotion lang pala. Ganito yung sa akin na para on positive side. Diba, Asian Games, World Cup. Yun talagang pinapanood natin kasi sa SEA Games, puro tambak. So, on positive side, yung aminin natin, tumataas na rin ang level ng competition ng SEA Games pagdating sa basketball. Tingnan mo, siguro pagka next SEA Games yan, sigurado mag-earn na yun ng like Malaysia, kukuha na ng import yan, sigurado. Yung Malaysia, sigurado. Tsaka Singapore. Hindi ko alam bakit Singapore hindi kumukuha ng import ng yaman-yaman, no? Mas mayaman yun sa atin. Actually, sinabi ng Malaysia that they will focus on their grassroots. Wala. Kung tutusin, homegrown pa rin I sila. like Malaysia for what it's doing kasi they want to develop their team itself. Dahil, alam mo, I want to give credits also to sabihin na natin kay Jai Reyes. Kasi si Jai Reyes, because of him, na-develop yung Asia Basket, tinutulungan niya yung Malaysian basketball. Actually, so if you remember, nag-champion dyan is KL Asel. Ang kalaban nila sa finals, kung daw nagkakamali, is San Beda. Well, ang maganda lang kasi for Malaysia, all they need to do is to develop themselves talaga into their grassroots. Tapos, actually, they will be aggressive in getting naturalized players kasi, syempre, it's time for them to get what is credit, to get the credit that is true. Yun lang naman ang masasabi ko. Okay. Marty, papasok kita. Marty, you're next ha. And then Chad, si Motoronyo, bro, kailangan ko ng video kasi yung iba, mga regular, pag bago po, kailangan ng video para ma-sure natin na ayos. Marty! Hey guys, maayong gabi. I have a question for Pau, Billy, and Rick. Guys,
congratulations to us, but how can we eto, I know that a lot of people is gonna get mad at me, pero how can we be proud about something that we don't really represent? For example, Gilas Pilipinas and the PBA, it's called Philippine Basketball Association for a reason, because it represents Filipinos, di ba? And Gilas Pilipinas, it's called Pilipinas in the first place kasi Filipino ba eh. And we won. And a foreigner carried our team, and we called that our own. Congratulations, Gilas Pilipinas. And the scorer, the guy who led us our victory is not a Filipino. I'm sorry, man, pero eto ha, I'm sorry. I'm not saying that it's not something to be proud of, pero I'm just asking the fans ba. Tinatanong ko lang yung fans natin kung saan tayo kumukuha ng I will answer this one, bro. Okay, technically, go. Technically and legally, Justin Brownlee is a Filipino already. Pow, can you please explain to me when you say technically? Technically and legally, because the Congress passed his Filipino-ship. Pow, but he's not Filipino, bro. Actually, tama siya. If you will consider kasi, tama yung sinabi ni Martin. Filipino si Justin Brownlee legally. Tama si Kuya Pao. Pero Pao. if you're talking Go about ahead, who is doing the job, yeah. it is led by an American. Bakit Exactly, hindi man. natin magawan on its own? Jesus Christ. Sandali lang. Pao, before you talk, Pao, let me just tell you this. Those guys are hired to be citizens in our country to do the job Exactly. for us. Mm-hmm. Do you guys understand that? Yeah, Jesus I Christ. understood. Si Bert Libago, what do you mean by naturalized Filipino? That term is made to right fit a certain profession ba? Oh, he's naturalized. I'm not mga bossing ha, I'm not trying to play smart here, pero ano ba? I'm just saying that it would be somehow mas masarap siguro kung Pilipino talaga. Actually, Here's the thing. siguro, let's admit this. Kasi normally, even in FIBA, they're not accepting naturalized players. I'll give you one good example. South Korea, si Raguna or si Ricardo Ratliff, he is the leading scorer and rebounder ng World Cup 2019. Okay. Pero I got your point kasi syempre parang ang role kasi ng mga naturalized players is to level up the game. Pero ang aminin ko na tayo mga locals To level up the game. Pero what happens if natural players become dominants of the game and became They have been doing so, bro. No. Hold on. Pao. No, Pao, listen to me. When I was in grade school ang dami ng import sa atin. Naturalized players was never been a thing. Hindi yan term na ginagamit namin because we call them imports, right? They stay in our country, they get paid, but after that, they leave. They leave, man. They go back to their countries. Dude, that was the most exciting part of the game. Pero dominant pa rin yung mga Pilipino eh. You know, just like what I told you pa sa comment section, there was a time when a point guard was really short, like a point guard like Johnny Barrientos. Yeah. Ganyan. Hold on. You know, I know your argument. I know what you're going to say because we're gonna say na the game has evolved, right? The game has evolved. Tapos we have to accept these changes. Diba? Pero I'm just saying lang. Sandali lang, Rick. Rick, you're wearing a sando na it says PBA. That's Philippine Basketball Association. If I ask you kung sino yung dominating player sa PBA, and if you're gonna mention a foreign name sa akin, if you're gonna mention a foreign name na MVP who's led a championship, this and that, just an example, would the pride be the same? Pareho ba yung pride na feel natin? Or is, it's, I don't know, man. I'm just saying that basketball is not the pure sport that we have during back in the 80s, 90s, 70s. Eh. It's different. Eh. I'm not saying that it's a bad thing. I'm just saying that it's different. Okay. Go ahead, Rick. Go ahead. Chad, rate lang pagkatapos ni Rick Pasok kita, Chad, sa likod. Yo, Rick. Sige. May gabi. Sige, bossing. Okay, may tubag lang ko nimo. Kaning sasagutin. Sige, bye. Pero hindi argue to. Bali,
may point ka naman. Kasi, Ah, yun nga, hindi pure Filipino. mo Para gali. pati sa level kasi ng competition, kung pure Filipino, aminin ko or hindi, wala talaga kung pure Filipino talaga. I remember Wala. that Wala tayo kaya. I go back way back. Yung marami talang percentage na Pinoy na Philippine team talaga, is Centennial team talaga. Sila Alvin Patrimonio, I'm talking about Alvin Patrimonio. Yan. Oo, yun bay. ang- Oo. Ngayon, ano na, Oo. siyempre, pumapasok na yung mga hybrid, gano'n. Pero Oo. para sa akin, siyempre, they represent the Philippines, so, suporta na lang. Ganun. Yes, I support that naman. Pero just last na lang pa ha. Ganito kasi, it's just man, if you say a certain Tingnan thing lang, si about the Billy, country, ikaw pala yung maingay. Pag nung sandali lang, ka, sandali. tumahimik eh. Really quick. Yung when I electric was, fan. electric fan ko yan? Hindi, si sorry. Billy. Si Billy eh. Okay. Oo. Sir Billy, Sir Rick, tsaka Sir Pau ha. Guys, you have to understand, man. If you represent a certain country, tapos he doesn't look like it. He doesn't look like he represent that country. It doesn't really involve lang sa sports lang, ba? Maski sa mga beauty pageants na yan, maski sa entire aspect of competition, Okay. if you don't look like it, parang I know it's okay. I mean, people are so diverse right now. I mean, iba-iba naman eh. We're so diverse that we have Filipino Americans, Canadian Filipinos, Canadian Japanese, 80% is Filipino. We have all those things. But if you say that it's naturalized, kasi para sa akin yung naturalized na yan, Pawa, it involves with business eh. You're actually somehow parang doing that on purpose, even if they're not really naturalized, but you're doing the paperworks, behind the scenes just Okay. to get them here, for them to have that job because they play well, for them to help Okay. us win. Sige. Okay, sorry pa. Sige. Ang haba ng argument mo, Marty. Si Chad naghihintay na. Pero sasagutin kita dyan, ha? Sasagutin kita dyan. Sige. 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 Pagbibigyan ko kita, Billy. Try natin yung argument natin para makasagutin yung iba, para maipasok ko na si Chad. Kanina pa naghihintay. 1 to 2 minutes, 1 to 2 minutes. Balik na lang uli para balikan interaction. Billy, sisingit ka ba? Papasok ko muna si Chad kasi ako i-hold ko rin yung thoughts ko eh. Kasi sisingit ako doon. Sige. Let's elaborate something. Make it 2 minutes, Go. Ito kasi yung problema natin kasi ano ba ang role ng mga naturalized player? Kasi sa bawat bansa, hindi naman sila naging leading scorer ng team eh. Sa bawat bansa. Sa Asia kasi, nangyayari kasi na merong mga naturalized players na nag-lead ng scoring sa Asian scene. Pero if you're talking about sa buong mundo, hindi mo sila makikita eh. In the Philippines kasi, let's admit this. Ang import sa Pinoy, go-to guy. Okay. I will also have an answer to that. I have an answer of that as well. Yeah, but papasokin ko lang si Chad kasi I'm the host. I'm just trying to make sure everyone speaks. Sorry, so, i-hold ko yung sarili ko. But Chad, are you ready to come in? Thumbs up? Chad? Ready? Okay. Go, Chad. You're in. Yeah. Good evening, everyone. Nakikinig ako doon sa argument nyo kanina. So, address ko lang yung unang sinabi ni Billy. Sabi niya yung pangit daw yung laro ng Gilas, pangit yung play. But did we consider ba yung mga players, yung practice, yung time na binuo yung team? A lot of players na gusto ni Chot Reyes. I'm not saying na tawag dito na handpick yung mga players. Pero maraming players na nag-beg off. Scotty Thompson. If you notice yung play ng Gilas ngayon, yung player ng Gilas, wala tayong legit point guard na scorer. Yung play ni Chot Reyes way back ng World Cup na lumaban tayo, meron tayong Jimmy Alapag, meron tayong Jason Castro, kaya mag-penetrate, tumira ng long range shot. Ngayon wala tayo. So ginagawa lang ni Chot, para sa akin ginagawa lang ni Chot Reyes kung ano yung kaya niyang gawin at paikutin na play kung anong players na meron tayo. So, kaya ba niyang ipagawa yung play na ginagawa niya sa World Cup? Hindi. Bakit? Wala tayong Jimmy Alapag, wala tayong Ronaldel de Ocampo.
na kaya mag-penetrate, kaya mag-jump shoot ng 3 points, kayang mag-spread ng wings. Ilan lang yung shooter natin, di ba? Para sa akin, maganda yung nilaro ng Gilas in terms of defense. Scoring-wise, hindi ganun kaganda. Nag-depend tayo kay Justin Brownlee. Pero gano'ng katagal lang yung training nila? 2 weeks? Tapos lipad na ng Cambodia? Ilan yung mga players nila na may international experience? 3 ata dyan, college player pa. Diba? Tawag dito, si Lastimosa. Yung player ng Lasal, yung magkapatid. Si Amos. Si Amos under 16, under 18 lang siya naglaro, pero hindi siya naglalaro sa competitive men's. So, doon naman sa issue ng naturalization, nag-a-adapt lang din naman tayo. Look, Greece, Giannis, Embiid sa France. So maraming players internationally, like USA. Sino ba dyan yung legit na American? 'Di ba? African American, White American, yung mga White American, hindi naman lahat sila pure American. Like si Kobe, pwede siyang maglaro sa France kung gugustuhin niya. Kyrie Irving, pwede siyang maglaro sa Australia kung gugustuhin niya. 'Di ba? So, yung naturalization is para natin sinasabi na sila Norman Black, sila Bobby Ray Parks before na nagpalakas sa mga players natin sa PBA, para natin binabaliwala yung contribution nila sa Philippine basketball. So para sa akin look, Justin Brownlee did not just play in the PBA. He also did some charity work. He stayed in the Philippines for quite some time. Way back 2016. So hindi siya binayaran para lang maglaro. So inabsorb niya yung Philippine culture. Hindi siya just naturalized. He's a Filipino at heart. So guys, tatanungin ko kayo, pag sinabi bang Filipino is just by blood, marami tayong Filipino players na pwede naman maglaro pero nag-beg off. Bakit? Hindi ko alam. Probably iniingatan yung career. Konti yung pera na makukuha dito sa Gilas. Hindi ko alam, pero yeah. Yun lang yung comment ko. Salamat, Chad. Alam ko nangangati si Billy at saka si Marty sumagot dyan. Pero sisingitan ko lang mabilis para sa akin. And I think Billy should answer this one in the first. Pero I just wanna say, I'll follow my rule 2 minutes. Marty and Billy regarding sa naturalized. Marty, you need to upgrade your thinking, bro. I mean, it's not just the color that define being a Filipino. You should already know that by now, especially in this day and age. So I just wanted to let you know of that. Kaya nga ganun eh. And regarding naman sa quick question answer lang kay Billy regarding bakit daw sa Europe yung mga import hindi nagdo-dominate. Well, obviously aminado tayo that our level of basketball in Asia is not the same as in Europe. And that is why ang kinukuha natin yung mga Americans, Europeans, because they're better. And that's why they're making our league better, di ba? Sabi nyo nga, kaya nga na dinadala dito to make your teams better. So that natural lang na mag-dominate sila. Okay. Yun nga, Sir Pao. Okay, go Bill. Teka, Rick. Oh my God, mainit to. Mainit sagot sa akin. Sige lang. Hindi, Go ahead, okay Billy. lang. Hindi ako kukontra, lang ba? Yun nga, aminin talaga natin na yun nga, kailangan talaga natin ng yun nga, ibig, kasi yun nga, sabi napanood yun sa Kwentong Gilas, sabi pa nga ni Martin Gris, kung sa pisikalan, kaya natin na kalabanin ng ang foreigner, pero pagdating ay kulang talaga. Yan, so, kailangan natin ng talaga, yun nga, import. Yun lang. Okay, Billy and then Marty ha. Let's para makagalaw yung iba. Try to be as concise as possible. Billy, sagutin mo. So totoo lang, actually ginagalap ko yung sinasabi ni Chad. Actually totoo naman kasi, pero you need to consider this. Kasi tayo bilang isang ito lang sasabihin ko sa inyo.
tayo lang sa buong mundo ang umaasa sa imports. Madalas. Isipin mo, saan ka makakakita sa World Cup natin noong 2014, sino leading scorer? Si Blatch. Kung wala si Blatch, kaya ba natin? Hindi. Diba? 2019. Diba? Si Blatch din. With actually kasi kung tutuusin kasi, ang problema natin dito sa Pilipinas, anong tinatrato natin sa import? As I've said, they are go-to guys. Ito na lang sa PBA. Pag hindi maganda pinakita mong laro sa PBA bilang import, wala na, chunky ka. Alis ka na pagkatapos. Compared to sa ibang mga liga, like the B-League, like the CBA, the T1, hindi naman nila basta-basta pinapalitan ng imports, ha? Hindi. Even the NBL Australia. Kasi, ang problema, we made them as 30-point scorers. Yan kasi kinalalakihan natin. Tayo, wala. Tell me, who was the last time na naging 30-point scorer average-wise? Tell me, Ricardo Brown? After Ricardo Brown, sino pa? Yan ang gusto ko sabihin. Patrimonio. Average 30 points per 30 game. points. Whole in his career. Na local. Career. Meron ba? Wala. Sorry. Because if you're talking about that, gano'n ang mangyayari sa ginagawa natin for the SEA Games. Kasi, and even the World Cup also, na magbubuhat talaga tayo na parang si Atlas. Yun lang. Sige, Chad. Ay, hindi ko alam kung si Marty sasagot. Pinagbigyan kaya tayo. Go, Chad. Yeah, sige. Doon sa World Cup, Teka, nakamute ka, Marty, kasi sino ba sasagot? Marty muna? yes, si Martin. 1, 2, Ayan. 3, 4, 5. Go. Okay, I'm gonna be short. A minute siguro. I'm just gonna piggyback on what Billy said because I'm gonna say something. I don't want to double up. Eto bossing, when you talk about ethnicity, parang ganito, you guys have to understand that most of those players actually had grassroots from that country. They were born there. They have a part of their life there. Sa bansa na yun. You know what? They're not hired. And they don't make false documents just to play in a certain country. Di pareho sa atin dito eh. You have to understand that way back in the 80s and the 90s, when I was a kid, when I was in grade school, imports were hired to entice the game. Iba na ngayon eh. They're hired to carry the game. Not just that. They're hired to represent the game. Iba na eh. When you talk about, si Kobe was able to play in this country, that and guy was able to play in this country, you have to understand that they have grassroots when it comes to that. Yung mga Filipino kasi, I don't want to mention names, but if you guys are paying attention, there was 1 or 3 players from hinar sa PBA, and they got caught the documents nila because they were cheating, na sinasabi na they were half Filipinos, but they were not. They were just hired by the PBA to play and to represent the country because they needed to win. Yun yung ibig ko sabihin eh. We should not rely on that. Ba't tayo nag-rely sa ganyan? How can we be proud of saying that Philippine Basketball Association and the last guy's name who's the MVPs, Brown or Black or Thompson or James? I'm saying it's okay. It's okay if the guy was born in the country. Kung napanganak siya, you know what I mean? Akala ko mabilis lang. Okay. Sige. Go ahead. Chad, teka, si Chad kasi nakapila eh. Chad and then Rick. Si Chad muna. Yung sinasabi kanina ni Billy, address ko lang, nasabi niya yung sa parang Indonesia lang daw, di natin kaya, nahirapan tayo. Yung team ng Indonesia, yung player nila ngayon, yun yung best team nila, as I can see. Okay? Wala lang si Grahita. Pero yung Philippine team, if I may ask, is that the best
team na form natin? I don't think so. Kahit wala si Brownlee dyan, kung naglaro yung mga best player natin, tatambakan natin yung Indonesia kahit pa may import sila. So, Yan ang gusto ko makita sana. which is nakita naman natin even before. Kaso nga nag-level up yung mga countries. Level So we up have to yun. adapt. Right? In terms dun sa sinasabi nila na yung mga import sa PBA, tawag dito, it's more on para ma-level up din yung player, yung laro ng mga players natin. Japan, Korea, they've got 3 imports playing in their team. Ang Pilipinas, isa lang. Bakit? Kasi para bigyan ng space yung mga local players na makapaglaro pa rin. Like sa Japan, 2 players na naglalaro sa loob ng 3 players naglalaro sa loob ng isang court. Yeah. Which is sa Pilipinas di natin inaalaw yan. Kasi nga gusto natin ma-level up lang yung playing yung skills ng mga player natin, but not for the import to overpower yung mga players. Yun lang, sir, pa. Okay, Rick. Brief lang to. Yun nga, yung nabanggit nga ni Sir Dad, yun nga, lumilevel up na yung competition kasi yun nga, yung lumilevel up kasi sa ano rin, ano ba to, ang minimin ko on positive side, ang SEA Games, natutuwa na rin tayo kasi lumilevel up na rin yung competition. Kasi napapansin natin, World Cup lang, pati Asian Games, yung talagang pinapanood, pero yung SEA Games, ay baliwala yan kasi puro tambak lang. So ngayon, yung positive side, maganda ng competition ng SEA Games. Yun lang sa akin. Okay. May pa ba magre-rebat? Dapat tahimik na lahat, ano? So you Party. guys, sandali lang. So you guys are saying na it's just like saying na because of the competition kasi nagle-level up na yung competition, then we have to accept the changes. Kailangan nating tanggapin that we have to rely on mga ano na yan, naturalized players. Marty, kadali lang. Okay, sige. Back then, napanood ko yung interview ni Yoyong Martires dati. Way back in 70s, ang Pilipinas, isa sa malakas talaga pagdating sa basketball, yung kapwa Asia natin, wala pa rin yung Korea. So ngayon lumilevel up na, pero dati all Filipino pa yun sila dati. Sila Yoyong, sila Freddy Webb, gano'n. Yun, tapos ngayon, yun nga, iba na. Tapos yung China, pumasok na rin yung China, Iran. Okay. That's very nice, Rick. Sa akin naman, why not Marty? Yes, I agree naman. I have no problem with, accepting the changes naman eh. Pero why can't we accept that? Ba't natin nililihis yung reality that somehow there's fishy businesses going on at the back na people are parang they cheat their documents just to play sa PBA. Pero wala naman cheating na pinag-uusapan ngayon, brother. No. We're talking about cheating is maybe cheating is a very strong word. Pero they fake their documents in order to have that parang attachment na they're half Filipino and they're this and that in order to parang I'm not saying that cheating is not there with other things, but with regards to our current conversation, there shouldn't be any cheating on this conversation because there's none. So let's not put that in that argument here. Because Brownlee was naturalized legally. And in reference to the other Filipino, the other imports, when na-caught nga sila, and it's not, yung sa PBA naman yun, it's not, I don't, who was caught cheating to represent the Philippines? I don't think so. Sino? Really, Pao? You don't know? Sino? Pao, Sige. if you would look up sa ABS-CBN ngayon, we could watch the video together. Filipino? if you want. Sino yun? He's Sino yun? black, Sabihin niyo sa man. akin. He's black. Sino? Billy? Sino yun? Anong tanong? May nahuli daw na kinukuha tayong import para i-represent ang Pilipinas. Sino yan? Ikaw mas nakakaalam niyan. Import? Yeah.
Itim. I mean, I'm sorry. Where do you get that news, bro? Kasi hindi ko nakarating sa akin. Chad, kilala mo yan? Siguro mas marami sa basketball eh. Wala. Ang napansin I'll look it up, lang, ha? yung sa And I'll Red show it to Bull, you. If you can show the video, you must show the video. Send me the link, bro. We are on the same... Sige, ha? If I can show you the video, man. Sandali lang, ha? What is the question, by the way? Cheating? Hindi ko nga alam ba why sabi you're trying to say na Philippines has tried to get in one import that's not really a Filipino or one natural. Yeah. Oo. Come on. Kasi When was this? Sa World Cup, hindi pa tayo, kailan lang tayo huling lumaro? Latest lang tayo lumaro. So, the rest, ibig sabihin, wala tayong pinadala sa World Cup. Asian Ito Games. lang yun eh. Never tayo nagpadala. 1978 was our last I saw that. I appearance swear in to the World God. Cup. Kadalang. And then 2014, we came back in Spain. At ang import pa nga natin ay si Andre Blatch. And then, ang pumalit doon ay, actually may pumalit na import pero syempre pinili nila si Blatch over Marcus Doughtit. Ang laki ng Tapos, problema natin sa import. Everyone's doing it and it's the rule. We're not breaking any rule, and if they're representing the Philippines or whatever country, we just follow the rules. I mean, regardless if they're the top players or not, I mean, they're meant to play or to fill the what is yung kulang sa team. Kuwari, ano ba pinag-usapan natin? Kung SEA Games kasi, ang pina-follow lang natin yung rule ng Cambodia. Only just Cambodia. It's still a rule. Cambodian passport, yun na yun. That's all. Only have just a Cambodian, at least a Philippine or any nationality na passport, accepted na yun. Whether you're a Vietnamese, whether you're a Filipino, you're Cambodian, basta you have the nationality citizenship. Ibig sabihin yan, Billy, sa Cambodia, hindi tumira yung mga imports nila. Yan, basta may passport. Yun. They were hard to play for Cambodia. But Kasi, imports are meant to play kung ano yung kulang sa teams. Kung sa Pilipinas, kulang tayo ng scoring at hindi tayo magaling doon dahil ganun yung play natin, they were meant to play that way. Yun lang sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko. Kung sinasabi inabuso daw ng Cambodia yung rules, well, that's what you call they're using their head. Natural. Sila ang host eh. They have the right to do that. Kaya nga, di ba, nagreklamo tayo kung ilang beses tayo nagreklamo? But that's the rule. Wala naman nagreklamo ng ibang bansa eh. Kaya nga, nangasar lang tayo ng Cambodia, Team USA, Cambodia. But it is what it is. Exactly. Okay. Anyway, pasok ko si Mark Joseph. Marami ding alam to. Mark, nasa trabaho pa yata, Mark. Idol! Nasa trabaho ka pa. O, ano masasabi mo? Out na ako eh. Paut ka na lang yan. Habol sa usapan. Ano topic? Gilas Pilipinas, ano pang masasabi mo? At saka pinag-uusapan natin, parang salip na tuwa yung ibang tao dyan. Parang, ang galing-galing ka ni Brownlee. Si Brownlee lang inaasahan natin. Parang medyo naging negative ang dating sa iba. Alam mo, actually, Sir Pao, hindi maiiwasan din talaga madismaya ang mga fans. We all know naman na, kilala naman talaga tayo last time na pinag-usapan natin to. Philippines is a powerhouse of Southeast Asia, diba? The powerhouse. Yes. So hindi tayo sanay na ganun eh, no? In fact, na talagang kahit ganun yung ginawa ng Indonesia, they has a 3 naturalized, pero this is a competitive competition eh, na give a challenge us na maging lesson learned. And then, itong lesson learned na to, hindi naman sana dapat hindi tayo nagiging, alam mo yun, makita pa rin natin na kahit ganun yung lineup nila, competitive tayo. Kasi nga powerhouse tayo eh. Diba? And then result na talagang maraming madidisappoint. Diba? Na ang alam talaga, hindi dapat ganun. Kahit anong solid ng Indonesia, dapat hindi ganun yung sequence. Okay, win is a win, pero we have a lot of mistakes. Diba? Exactly. Yun yung way nun eh. Diba? And the point is, ito yung magiging way. In the future of Southeast Asian Games, basketball tournament 5v5, ito na yung magiging way na nasimula na magiging lesson learned sa Pilipinas na hindi na easy win,
hindi na easy na ang Southeast Asian region na talagang they can be compete as a competitive team. 'Di ba? And besides, baka nga Malaysian country and Vietnam magtutuloy-tuloy itong mga mga scouting nila, 'di ba? Actually, nagsimula yan, Mark, noong 2015. If you remember do sa Singapore 2015, yung clutch shot ni Keeper Ravena against Indonesia ba yun o Thailand? Yan palang hirap na sila. And although they are college students, they managed to win. Pero, that was actually the best thing that they have. Actually, yun, bro? Like that in Kuala Lumpur. That was, and then we have a naturalized and the head coach is Tab Baldwin. Talagang umuusbong, nagiging competitive, and it is a lesson learned na hindi kailangan easy work ang Southeast, Kumbaga, tanda na lang natin, parang nakakalaban tayo ng mga Jordanian, Qatarian players, Saudi Arabia na talagang dominated na talagang lalaban ng laro sa laro talaga. Yun talaga, Sir Pao. And tomorrow, we expect na bigay na to, makakita tayo ng dikit na laban, no? Isipin na lang natin, hindi Cambodia yung kalaban natin, Sir Pao. Isipin na lang natin na South America ng kalaban natin. Kasi, hindi naman South America, hindi naman Canadian, Cambodian yun eh. Diba? Parang nag-tune up na tayo in the United States. Kasi more and more, America naman I talaga like your naglalaro. comment, Mark. I like your comment. Tandaan natin kasi, alam mo bro, Sir Pao, aminin man natin talaga, hindi Cambodia yun eh. That was a US talaga yung mga players na yun. They represented the Cambodian. And besides, we are the Team Philippines to compete, parang nagkukumpete tayo to fight the competitive competition that you face a US country, mga NBA G League or somehow ng mga what we call this, amateur standout. Diba? Malaking rin yan. And give or take na sabihin natin walang play, pero about the style, how to play, malaking tulong sa atin yun eh. Diba? So, itong mga fans lang talaga, masyado lang masabi, about Cambodia, ganito, come on guys. Iba na talaga ngayon ang talaga ngayon. Binigyan lang talaga ng magandang laro ng Cambodia ang mga Southeast Asian regions na they can maging competitive na kayo every Southeast Asian games. Yun yung totoo. Okay. That's right. By the way, what time is the game tomorrow? 4 tomorrow. 4 p.m. 4 ba? 4? Maga ko magising. 6? 6 p.m. pero late uli. Bali late uli. Late lagi yung laro eh. Yung battle for third is Indonesia versus Thailand, and then Cambodia versus the Philippines for the gold medal itself. Okay. Alright. So, yun, naintindihan naman natin. And kumbaga, they just use the rules to their advantage eh. And as ako, I'm seeing that more and more happening. If hindi niya makuha sa skills, if they have the money, then why not spend it to win? And it is what it is. They need to use their heads. They need to use their heads. I mean, it's the same thing, and I will be putting this in boxing reference, no? It's not just the boxers that wins the game and that wins the fight. You have your coaches, you have your management, the negotiation and all that stuff. Parang ganito eh. They use everything to their advantage. Ganun talaga na ngayon eh. I mean, that is how it is like a business. Sabi nga ni Mart, it is like a business. Also. Yeah. So, all of that is a factor in which we have to adjust. Para sa akin lang, guys, whether pangit nga yung laro natin, umunado naman ako, sabi ko nga kanina, sabi ko, bakit hindi na lang Hinebra yung tinadala natin doon kung si Justin Brownlee lang din ang shoot at nang shoot. Baka mas maganda pa yung plays natin dahil kilala natin na isa't isa and they've been playing for a while. And chemistry and the preparation has always been a problem. If that will be our style, why can't we just send one team to the Southeast Asian game? Then baka maganda pa yung fluidity ng team. And then just of course, nagiging sarcastic lang din ako. But, I'm happy that we won. Sabi ko kanina, nako delikado yung si Chot, si Gilas Pilipinas, nakahanda na yung mga memes. Ngayon, ang memes ngayon, Justin Brownlee, Superman. Actually naman kasi sa totoo lang, wala namang kasalanan yung mga player ko totoo.
Pero Yeah. yun nga kasi, the way they play kasi. Sabihin natin, preparation. Tama, the preparation dapat. Pero, anong preparation ba dapat ang hahandaan natin? Ano bang klaseng play yung gagawin natin? Remember, merong video evidence na naglaro sila versus Magnolia. Yun din yung same play na pinagawa nila since kanina. Diba? So, ano ba kailangan nila? I-dribble drive lang yun naman ng dribble drive. Wala namang pinagkakaiba dyan. Buti sana kung merong bago. Wala eh. It's just that, tayo kasi ang... Sige, go. Meron na, di ba, assistant ko si Tim ko, no? Meron ako nakita isang napansin ko, gumamit ng triangle kanina, pero isang possession lang. It's Sandali because lang. Kasi nag-adjust konti. Hindi mo Sir makita Pao. yung go. Baba na ako dahil mag-out na ako next time ulit. Bukas ulit. Sige, boss. Sir Paul, let Bye-bye. me comment sa dribble drive. Salamat, Dribble Mark. drive. Kung naglalaro ka ng basketball, and meron kang 2 weeks para mag-training, hindi uubra ang triangle offense. Ang pinakamabilis na ma-adapt ng isang player o ng isang team is yung dribble drive. Kasi madali siya at halos nilalaro siya ng mga PBA player. So kung magpapasok ka ng isang play na medyo complicated, hindi siya magiging successful kasi limited lang yung time. Triangle offense, bago ma-perfect ng Ginebra yan, inabot ng 2 taon, 3 taon. Pero kung i-adapt mo yan sa mga players ng Gilas ngayon, 100% sure diyan mag-work. Kasi yung fluidity, yung familiarity, wala din sa player. Dribble drive yung pinakamaganda. At yung iba pang plays na ginagawa nila, pinapasukan nila ng triangle offense pero hindi madalas. Pero most of the time, dribble drive. Kasi yun yung pinaka mabilis at pinakamadaling makuha ng mga players na play. Sir Chad, yun lang nakita ko lang man kanina pero hindi na nila siguro nag-experiment na siguro. Yun lang. Nakita ko kasi kanina mga second niya time pero isang play lang yun tapos yun na. Balik na sila sa yung dating Hindi kaya yun nandiyan kasi sila Brownlee kasi yun talagang play nila or nag-adjust lang. Yun lang nakita ko lang kasi kanina Pero Ako naman, honestly, I don't know, I'm not gonna pretend that I know everything. Yung sinabi ni Chad that it takes time to run the triangle offense or defense, blah, 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 yada, yada. I don't know that. I've seen it many times being played. Phil Jackson yan, di ba? I just don't know kung, how long does it take to master that, that offense. So, yeah. It's nice to hear that. Ito lang, ito si Marty. Medyo may yung tinatanong ko na to sa last kasi yun nga, marami kasi nagsabi sa Centennial team, isa sa mga successful na na national team dito sa atin. Tapos mostly hindi pang parang mistiso yata si EJ Pyle lang yata Tapos yun, ang tanong ko kasi kung yung Sigel nando doon. Sigel. Si Andy, yung kuya. Tama. Si Andy. Yun ang tanong ko kasi. Ilang taon na si EJ Phil, ang tandaan. Ewan lang kung The Centennial team. Yung play ni Timcon. Timcon yun. Timcon ginagamit niya ba? Alaska tapos ginagamit niya sa Centennial team. Yun lang tinatanong ko kung or nag-adjust siya. Yung sino lang nakakaalala. Ewan na si Marty. I don't know, man. Di ko alam Actually, What kind of play? Ano? Sorry, go ahead. Yung laro ni Timcon. Kasi mahirap. Meron namang clip sa YouTube pero hindi natin alam Yung nag-a-adjust. Actually, may tanong dito si Mark Pogi kung ano yung gagawin ng Gilas pa sila. Sino ang pwedeng mga player ngayon na papasok sa World Cup? Ito yung sagot ko. Siguro, if you will ask me, going up against Cambodia, it's more of you need to tighten your defense kasi. And then they need not to over-rely on Justin Brownlee. Kasi I know Justin Brownlee can go 40 points or what, pero hindi pwede siya lang ang gumawa. Just like kanina.
let's be fortunate enough that he did the late spurts. Pero hindi dapat maulit yung ganun bukas. Lalo na kasi you're facing a Cambodian team with 6 imports. Diba? Parang isipin mo, they're playing and they upset us. And remember, isipin mo, from the first quarter, tinampakan na tayo from the start. We need to, we just need to make the shots and we need to play tough defense and dapat merong second leading scorer after Justin Brownlee. Dapat meron tayo. Billy, tama ka Billy, kung mag-rely tayo ulit kay Justin Brownlee next game, wala na, basang-basa na yan. Pati kanina siguro yung laro na nandun pa yung coaching staff siguro ng Cambodia. Yun nga yung iniisip ko kasi second time sa charm Second time sa charm for Cambodia. So you need to play tough defense actually. Dapat ipakita nila sa Cambodia na tayo ang hari ng ASEAN basketball. Tayo ang hari ng Southeast Asia. Kasi kung yung ginawa nila nung elimination games ay gano'n na gagawin nila bukas, sorry to say, maraming maririnig si Chot. Pero ito safe to say, sasabihin ko sa inyo, sino ang pwedeng ilagay sa World Cup? Wala akong pipiliin doon kung tutuusin. Actually, si Malonzo, pwede. If you have also... Kasi, syempre, you will go for Jordan Clarkson kasi. Pero ang tanong ko kasi, how long will Gilas prepare in their next phase? After the SEA Games, how long will they prepare? And then, is their preparation good enough? Ay, tanong ko lang Billy, may singit ko lang kasi ganito yung Billy baka mag-opening na naman ng PBA, maka-conflict na naman yan. No, they have actually a pre-season. May pre-season ng PBA. Pupunta sila sa mga iba't ibang Luzon pero hindi kasali yung mga kasali sa Gilas Pool. Kung ilan ang ilalagay ni Chot Reyes dyan. Kasi na-remember ko Billy, back then, nag-a-adjust talaga ang PBA kapag preparation na ng national team. Yung nagparaya sila ba? Pero ngayon, may pa rin. Yun nga, magko-conflict pa ba yan? Ang tanong ko. Kasi, Kung magka-conflict daw yung PBA tournaments schedule ng Gilas Pilipinas, if that will be an issue to the players. Kasi lang naman yan Pero dapat hindi nagpa-tournament ang PBA sa ginawa nila, mas lalo pong masisira yung concentration ng mga ng mga player kasi. Dahil kailangan kailangan magpakita sila sa mga mother team. Hindi pwede yun. Kailangan meron conviction na magti-training sila. Di ba sinabi nga nila magti-training sila sa US? Magti-training sila sa Europe yata. Sinabi yun sa Senate hearing before. Kumbaga, meron silang nilabas na schedule ng pre-season. Meron doon sa PBA Ngayon kung iisipin nyo na lang going up Billy, can you answer this question? Sandali lang. Educate us. Undersize ang Gilas ngayon, walang legit na center at wala ding deadly point guard. Really quick. That's actually the truth. We are undersized actually. If I may add lang dun sa so tama, walang legit point guard. May legit point guard pero hindi legit scorer point guard. Wala rin tayong legit center. Dun sa tanong ni Mr. Pogi ba kanina kung paano yung gagawin ng Gilas. Kung napanood nila yung laban ng Thailand tsaka Cambodia kanina, nahirapan yung Cambodia kasi inatake ng Thailand yung depensa nila. Hindi nag-rely sa 3 points. Puro atake lang nung first half, which is dapat yun ang gagawin ni Newsam at saka ni pangalan nito Perez. No, isa pang hindi si Ross si Perez. Si Perez, so atakihin niya.
Wag muna mag-focus sa 3 points. Pag na-breakdown na yung defense, dapat magalaw yung Gilas. Pag atake nila, then ma-open na yung mga 3-point shooter natin. Kasi pag nag-rely tayo sa 3 points, cover tayo. Ang lalaki kasi ng Cambodia, so cover nila yung mid-range natin. So daanin natin sa bilis. Yung point guard dapat yung para sa akin, yung point guard yung magdadala. Pag nagawang pasukin ng Gilas yung loob, mag-iiba yung laro. Baka dagdag din, remember home court advantage na Cambodia yan. So you will expect Cambodia to make more fishy, they will fish for fouls. Lalo na yun. Expect the referees that they will call against us. They need to be ready for those things. Okay. Alright. Are you signing Teka lang off ha. 2 oras na eh. Grabe talaga. Ay, I mean, sorry. I'm very happy though. I'm very happy though na ganito yung usapan natin na mainit. Parang nagiging boxing na din to. Nag-aaway-aaway na. Pero walang personalan dito guys ha. Walang personalan dito. Marty, ano yung sasabihin mo? Di ka patapos? No, of course not. Gusto mo pang maduro? Personalan dito. Pao, you know what? Pao, why not drag your live to 5? Can you do 4 hours? I've never seen you do that. No. Hindi kaya. No, I have other things to do. But Pero Pao, your views I'm never goes down. Sandali lang. Okay. No. Kasi meron akong isang topic sa boxing na gusto kong gawin din eh. But paulit-ulit na kasi are there any other things that we should discuss? We talked about what's the game plan, the reaction, Justin Brownlee, naturalized. What else should we discuss? Sandali lang. Congratulations sa'yo, Kuya Pao. Pasok Bakit? na naman kayo. Boston What? Celtics Boston Celtics Oh, ko. yeah. Naman, Nanalo Boston sila, you know. Celtics ako eh. Eastern Dude, Conference Finals bound. Sana Boston at saka Lakers. Para You know what? maganda Sandali asaran. I want Sorry. Miami Heat to win. You know, I have isa Miami Heat. No? Guys, I want to ask you this. Do you feel like, off topic Kontra tayo ha, you know. Kontra I'm talaga sorry, to sa Rick. akin si I'm sorry, Marty. Chad, Kinokontra ako eh. And I'm sorry, Billy. When it comes to Gilas Pilipinas, you know, hindi ako masyadong I don't delve in when it comes to the topic. I'm not knowledgeable You at just all. dwelled in, bro. What you talking about? You just dwelled in. No. Pero you know, I want to talk about a certain topic eh, yung imports and everything. Pero guys, I want to ask you this. Do you guys think, because I thought the same way when Embiid won that MVP, parang he was happy, he was satisfied eh. And I think he was put in way too soon. He was not fully recovered din eh. You know, so I think, you know, yung Philadelphia has rushed him in eh. He was not healthy 100% eh. You know, so I felt like that's actually a big factor. Ba't sila natalo ba yun? Hindi, ako, okay. may sagot ako dyan regarding kay Joel Sige. Embiid. May sagot ako dyan. Sige. Kasalanan ko ni Joel Embiid. Alam mo bakit? Bakit? Hindi dahil injured siya. Mm. Ano dapat niyang gawin pag Game 7? Di ba dapat buhusan na lahat? Ibuhos na niya kailangan. Kasi siya ang MVP eh. Ang problema, absent. Totally absent. At si Jason Tatum, nagwawala. He scored 51 points. Naungusan niya si Curry ng 1 puntos Kumbaga, ang nangyari kasi, si Embiid, he's not leading by example. Kumbaga, parang, sabi mo, he had 5 conference semifinals appearances si Embiid. Never pa siya nanalo. 3 doon, puro Game 7. Yung isa, game winner. Yung isa, kay Ben Simmons. Ito, kanina, tambak. Di ba parang isipin mo, alam mo naman ang Boston. Alam mo, Kuya Pao, aminin ko sa'yo, hindi ako ninervous sa Boston when they were trail 3-2. Kasi may mangyayaring mahimala pa. And that miracle goes to Jason Tatum. He scored 16 out of his 19 points in the third quarter nung Game 6. And then the Sixers only just had 1 out of 15, I think, in the fourth quarter. In the last 5 minutes, I think. And then they won the game. And then, Game 7, dikitan yung game na yon from the start. But in the late third quarter, wala na. In the third quarter, wala na. Hindi ka kinabahan kasi ginawa na yun ng Celtics last year. Di ba down 3-2 sila? Parang last season,
Ginawa nila. Yan yung Against ginawa the- ni Jason Tatum, who scored 46 points last year against the Bucks. Mamba- Tapos tinampakan Mamba din nila sa mentality. Game 7. Kumbaga Mhm. parang it's a matter of Embiid must know how to become the leader. And he doesn't have the leadership qualities. Billy, I'll- come on, man. Hold on. Pare, tingnan mo ginawa ni Nikola Jokic. Anong Billy, hold ginawa on. ni Nikola Jokic going up against Phoenix? Sandali. Binuwag Billy, niya hold talaga on. literally. Billy, agree ako sa sinabi ni Vin TV. You know, sometimes, players have off nights. And sometimes they don't play the same. Just like, look at the Golden State Warriors, yung Splash Brothers, from game 1 until game 6, they didn't really show up. Pau, if it's okay, if you were not sleepy, if you're not gonna close your channel ngayon, can you pull up the stats? If it's okay? Yeah. If it's okay pa. Parang nainis pa si Pau. Yeah. You know what your problem is, guys? Bakit ganun kaya yung mga tao? No? Pag nananalo, ang tinitingnan lagi natin, ang dahilan kung bakit natalo. Why can't we just look at why the Celtics won? Because of Jason Hindi, Tatum. ako, Si sasagutin Pau ko naman, sa'yo. napaka-hypocrite Come ni Pau. You're on, looking man. at si Pau is Jason being Tatum. hypocrite because you Jason Tatum. are. Yes, Hindi, Pau, you kasi- are a Celtic fan. Pero Oh. it creates a We good need to argument. take a But look at the flip side kasi. We need to take a Oo. look at the flip side. Na, hindi naman ako. Wala Nega naman lang ako talaga ginawa. kayo. Walang problema. Pati sa Gilas, ganyan kayo eh. Sa Gilas, ayaw nyo tingnan yung magandang ginawa ng depensa ng Gilas. Ngayon, nung nanalo yung Boston Celtics ko, titingnan nyo dahil pangit ang laro ni Bakit hindi yung teammate ni Tatum, hindi rin naman maganda laro ng mga teammates niya. Pau, listen to me. Remember, Pau, Oh. game 5. Jaylen Brown, 9 out of 9, 3 out of 7, 5 out of 14 si Brogdon. Tatum was Come trash. on, man. Come on. Sandali lang. Tatum was trash in game 5. It just turned out that he has a great game today. The same thing with Embiid. He was struggling the entire time. So I believe in off nights din when it comes to basketball eh. Yeah, You know, so- Pero I kasi mean- you need to consider din kasi kung anong game ka mamalasin. Kaya You nga need I to wanna look at consider. You need Kaya to nga, I wanna consider look at as if Jay- we can control kung kailan tayo mamalasin. We can't No, control that. No, Yes, hindi. tama yun. That's the reason why I want to look up sa his stats ni Embiid. When he was not making points, was he making those kanang pagkukulang niya through rebounds and assists? This is the Embiid stats. 5 out of 18, 0 One out of 4. assist? Holy shit, dude. What about rebounds? Yes. Rebounds. 8 Offensive and rebounds. defensive 8 rebounds. 8 rebounds. But game, 4 turnovers. But it wasn't They just were Embiid's stats fault. nila, Come in, scoreboard. you blame it on Embiid. Look at James Harden. 3 out of 11. Look at Maxey. Look at Melton. Look at Ito, everyone. It was just Tobias Harris that They- You could actually not played well. expect PJ Tucker to Actually, score Kuya anything. Pao, ito na sasabihin ko. Bilang MVP, you need to lead by What? example. Whether malasin ka 3 out of o 11, hindi. dude. Holy shit. Naku po. Whether malasin ka, kailangan alam mo yung ginagawa mo, yung other factors mo. Mm. Look at Nikola Jokic. Anong ginawa niya from games 1 to 6. Kahit natalo yung Denver in 2 games. Remember, he's so consistent. Now, for Boston, ano nakita ko sa Boston? Why they won the series? Simple lang ang sagot ko. Jason Tatum. Iba siya. Iba yung kalibre ng animal na yon because kahit malasin siya, he will find ways to score. Kaya Mamba mentality. Yes, I know that because meron siyang laro na ang Sandali lang. pangit na simula No. niya sa bandang If he huli. doesn't- Sige pa rin. If he doesn't score, he delegates. Andyan si Smart, andyan si Brown. He delegates and he's good at that. tingnan mo, nung game number 6, anong score niya nun? 3 points? 1 out of 10 from the field? Pero tingnan mo nung nung fourth quarter, he scored 16 points. Yes, That's yes. why- Kaya, yun yung maganda kay Tatum kasi kahit malasin siya, sige, gagawa ko ng paraan. Si Embiid kasi parang wala eh. Wala siyang ganun eh. Hindi niya kulang siya sa ganun na pukpok. Hindi siya marunong pumukpok maigit. Mabuti pa nga si Steph Curry eh. Kahit na-eliminate ng Golden State, pukpok pa rin siya ng pukpok kahit anong mangyari. He scored 30 points in game number 6.
kahit alam niyang talong-talo sila sa Lakers. Pero dyan mo makikita kasi na ang puso ay nandun pa rin sa laro. And Joel Embiid, sorry, wala siya no. Okay. And they're comparing this guy to Hakeem Olajuwon, ang layo. I'm sorry, no offense sa mga fans ng Philadelphia dyan. Sobrang layo nila ni Hakeem Olajuwon. Hindi pa. There's no way. When Hakeem has, yung sa edad niya ngayon, he was a different monster, Alam mo, man. He was a different Alam player. mo, Marty, mas bilib pa nga ako kay Anthony Davis kung tutusin eh. Si Anthony Davis, there are times tamad. Pero kung kailangan niya magsisipag talaga. Tingnan mo ginawa Masipag niya siya the against past Golden few... Oo, yeah. Oo. State. Tingnan mo kung ano ginawa niya. Yun ang keys to win ng Lakers. Yeah, At no? saka- Holy shit. Who's gonna guard? Kasi Sorry. we're talking about... Pero paano yung Miami? Parang hindi natin nirespeto. Sandali lang. Guys, Butler, I want to ask you real quick because Pau is asleep. I mean, parang sleepy na siya. He wants to end this. Guys, I want to ask you this. Who's excited for Game 1 Miami versus Boston Celtics? Dude, this is gonna be fucking crazy, man. Grabe. Pero, Bam Come on, are you Adebayo- even asking the question who's excited? Come on, man. Sandali lang. Who's gonna guard the posts? Who's a better post? Adebayo? Or What? It's Adebayo who's gonna guard the Actually, scorer. kung tatanungin mo ako, who is the better defender, Adebayo or Al Horford? Parehas. Kasi iba yung galaw ni Horford, iba din ang galaw ni Adebayo. Si Adebayo I'll give kasi Horford sa outside shooting niya. And by the way, I was laughing when he said that parang he's not an elite shooter daw yung sa reporter. You know what I'm gonna say? Ang depensa ni Horford, grabe yung depensa ni Horford. Kahit sabihin mong he is, ilan taon na siya? 30 plus, diba? 35 yan. Yeah. He's on the advanced age. Pero di naman okay, naman matigas galaw yan eh. Matigas pa rin si Horford, niya. hindi Pero basta-basta ang galaw ni Horford, matutulak. Parang walang pinagkaiba. Parang Tsaka na-stretch niya rin yung offense because he can also shoot from the outside. So offense, defense. But I want to tell you this, no. Of course, I'm excited about this. I've been saying this on my live. When the playoff was starting, and the Boston Celtics, of course, ranked number 2, and Heat and Hawks was fighting for the play-in tournament. I was praying, please not the Heat. Please not the Heat. The Why? Hawks won. Because I know the Heat is gonna be a tough competitor. And I was right. Yeah. The Heat coming from number 8. They lost to the Hawks. They came in number 8. They beat the number 1. They beat New York Knicks. Now, I have no choice but to face my fear. The Miami Heat versus the Boston at Celtics. least your fear actually na unsyame kahit papano because Yeah. kahit papano nakikita ko sa Boston, they will be ready against the Heat. They Yeah. will be ready. And all I can Lalo say, na, and it's a pun matchup intended, between Butler and Tatum. And I'm very excited for Jimmy Jesus Butler. Christ. I wanna go ahead. Sige, ikaw muna. Tuloy nyo. Billy, go ahead. Kasi Kuya Pao, let's face it. Jimmy Butler is a different animal. He knows how to play. Talagang alam niya kung ano yung level na kailangan niya. Pero remember, may Jason Tatum ka pare. So walang problema yan. Match na match yan. Ito nga sinasabi ko eh. You know, Pero Ang Miami Heat, Butler lang. It's a Butler show. But I have Holy Jaylen Brown. I you have agree Jaylen with Brown. that, Billy? You Come agree on. with that? Every time The Butler has a Miami bad Heat is a game, the Butler Miami Heat show. loses. Every time every time Miami Heat loses, Let's go Butler way has a back. bad show. Let's If go Butler's way back. not there, Miami Heat is gonna lose. If Butler has a bad game, it's almost Alam like mo kung that. ang prediction ko? Here's Now, the let's thing. go way back. It's a bubble game. Here's the thing. I Adebayo just wanted to stepped say up. this. Hero I stepped want. up as well. Okay, go ahead. Yeah, but I mean, just look No, at this kasi when I it's a see, different because story kasi. Butler will be outsmarted. Butler will be Ito Marcus sasabihin Smarted. Are you serious? Marcus Yes. Smart versus You're Butler? serious. Do you think Yes. Actually, Marcus you Smart need is to a better consider- player? Are you need to IQ wise, consider the offensive, Defensive. He's gonna stop. He's gonna stop Butler. You need to consider Jason Tatum's maturity. Grabe siya. Kung noon, he was blocked by Bam Adebayo, ngayon iba na siya. He knows he can attack the basket.
At remember, my finals experience na yan. Itong Okay. si Totoo naman. Jason Tatum. It's a matter na he wants to win for the title. Remember, the last time that the Celtics won was in 2008. And if they win the championship, they will have the NBA record of 18 chips. Actually, ganun din ang LA Lakers sa kabilang banda. 18 din, why- di ba? No, kaya nga, you know, it's 17 sila. parang tailor-made. You know, everybody wants to see the Lakers versus the Celtics. You know, parang it's bound to happen. But you know, we'll see. Pero syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang Denver Nuggets. They're Denver Nuggets. Even si Darvin Ham, he was shaking his head. Rick, sige, Yun go nga, ahead. si Jokic talagang pinaka-problema yan. Yung 2020 bubble, yung nagdepensa talaga sila kay Jokic, si Dwight Howard, pati si Jabel Magee. Tapos yung game 1 pa lang, na-frustrate Dahil yan. kasi iba na yung laro ng Denver. Rick, I have a question, Rick. Nakoy pangutan na, Rick. Who's a better center, Rick? Si Anthony Davis or si Joker? Kasi mas maayos na ilaha. Joker! Ako, Lakers ako, pero I choose the Joker because he is a true center. Si Anthony Davis is a true power forward. So, Totoo yan. Kaya nga tinatanong ko yan ni Rick. Para Kasi makasabay yung Lakers. ilang offensive rebounds, defensive rebounds makukuha ni Joker niyan. Tapos the score as well. You know? And I'm not saying Yun ang problema ng Then, favorite team. actually, may sagot din ako dyan regarding dyan kung Anthony Davis or Nikola Jokic. Actually, siguro, Nikola Jokic is a better center. Pero, Anthony Davis is a different animal. Kasi grabe, offense, defense. Kumbaga, sabi nga ng okay, he can shoot the kasama ko, free. You know? He can Okay. shoot from 24 feet. Dahil sabi Pero nga niya, no, I'm sabi ng talking isang about kasama post-up, ko, Sabi ng rebounds. isang kasama ko, mag-gym na yan si Jokic, paparusahan niya yan sa ilalim ng Davis. Actually, agree ako doon because Davis can do anything to stop him. Ang galing niya kasi pumosisyon eh. And remember, What if Anthony Davis twists his ankle? On the very first game. No way. huwag natin isipin about injuries. At saka ito pa, mahaba din ang galamay ng LA Lakers ha. Syempre, you have Vanderbilt. You have also syempre si LeBron. And then you have also the other Andyan si LeBron. reliable players like Rui Hachimura. And then you have also Which is not 100% reliable. You have Reeves that does his heroic Austin things Reeves. from time to time. Pero sa tingin ko yung Lakers hindi na rin mag-adjust sa hindi tulad kasi dati 2020 bubble mayroon naman talaga silang bigs pero Mga bigs. sa ngayon Oo, ngayon, pero ibang team yun. Marami nang wala doon eh. Marami nang wala sa bubble na ano. Hindi na Oo. sila kaya sa tingin Oo. ko kung ilagay nila si Mo Bamba injured din yun si Tristan. Actually kasi if you will Si consider Tristan Thompson papasok. iba Wala na, yung Lakers 18 na. noon sa Lakers noon. Sa Lakers noon kasi, they are more of bigs. Sa Lakers ngayon, they have the outside shooting pero they're relying on Anthony Davis. Pero si Anthony Davis pa lang, he is a menace. He is a problem now for any teams. Alam ng Golden State yan. Alam ng Golden State kung ano yung nangyari. Alam din yan ng Memphis Grizzlies. Pero Di ba? Billy, you have to understand Alam mo, that they have to meron ako- undergo. Pero meron akong the Denver Nuggets. na pwedeng pumutok sa Denver. I don't know if they can survive that. Meron Mark, akong yung, nakitang X factor. yung punto kasi ni Billy, ganito yung basehan natin sa panalo kasi, kapag okay ang laro talaga ni Davis, mataas ang percentage na mananalo talaga ang Lakers. That's the point. That's the point. Pero Yun ang meron akong X factor doon sa Lakers na pwedeng gamitin nila for the possible just sa playoffs na yan against Denver. The same Alam mo point with sino? Embiid. You know, you have good games, you have bad. Alam mo sino? Ah, Malik Beasley. Former Nuggets, di ba? Former Nugget yan. Yung sa Home court ng Denver. Yung Ilang team yung na ba bubble nakaalis? nasa kabila siya. Ang games 1, 2, 5, and 7 ng bubble, Lakers ang may hawak. Tapos, I mean, game naman, Denver. Si Malik Beasley.
parang familiar, siyempre may Malik familiar Beasley kasi, ito lang yon. Si Malik Beasley, sa Lakers, he is a legit shooter. Pwede ito pamatay, pamatay sunod to. Parang ginawa ni Lonnie Walker nung game number 4. Diba Okay. siya yung naging pamatay sunod? Yung gamble din yun. Gamble. Oo, diba? Gamble Kaya lang. kung tatanungin mo ko, mahirap talunin ng Lakers dahil aside kay LeBron, aside kay Anthony Davis, may iba pa pwedeng pumutok. Si Reeves, si Russell, si Hachimura, si Beasley, pwede pa nga si Vanderbilt eh. Pero, sa Denver kasi, ito lang ang pinaka-problema ko sa Denver. Ano? Depensa. Mhm. Depensa. Kasi wala silang legit rim protector. Jokic is not a rim protector. He is more of ay ano lang talaga siya eh. Award. Ano? Average defender lang talaga. Below average defender lang siya. Wait a Kaya second, kung- Billy. How do you... Okay, I'm sorry. Go ahead. Kaya kung tatapatan ni Anthony Davis yun, nako, mayayari si Jokic dito. Billy, but why do you say that he doesn't protect the rim that better kumpara kang Anthony Davis? Kasi, maliit, mababa lang yung talon niya kasi. At saka Just go. Come on, man. It's not Bilang about yun. just the jumping part. Madiskarte No, si bilang yun. Jokic. Grabe, bro. Jokic ba, he could Awareness have ni the Jokic. awkward shoot, layup. You're gonna say na, uy, that's not gonna go in. Pero Magaling si Jokic, wala tayong question dyan. Pero yung depensa kasi yun yung naging problema. Mabagal si Jokic sa laterals. Ang bagal. Ang bagal ni Jokic. Eh, if you will compare to Anthony Davis, grabe. He will, okay. he will find you. He will find you kung saan ka titira and he will just block your shot. And he will just protect it. Ganun lang My yun. God, I'm so na-excited ako ah. I'm so intrigued how that matchup is gonna turn out eh. Jokic versus Pero, syempre, ang nakakatuwa lang kasi ngayon is that, yun nga, iba yung Denver. Pero ang tanong ko, kung wala pa rin depensa, ang gagawin ng Denver against the Lakers, may tulog yung Denver. Pero yun nga, no, yun ang kung comparison Ang ko lang problema lang. sa mga role players, madami ang Denver kontra sa Lakers. Pero sandali lang, Rick. Murray versus I don't think is Murray mature enough ba? Or does he have, does he have those glimmer games na I do good today and then the next game wala and then I do good again the next 2 games later? Actually, si Murray, Ganun yung nakikita sa kanya eh. Parang hindi, alam mo, hindi, si Murray kasi, parang yun pa rin yung bubble Murray. Pero meron ako isang player na pwede maging X-factor dito for Denver. If he can light please up don't say the- Gordon. Please don't say Gordon. Michael Porter Jr. Si That's Michael even Porter worse. Jr. kasi si MPJ. Kasi gusto ko yung kanyang shooting ability kasi. Pwede siya, remember, he is a 3. Ang problema ko kasi kay Aaron Gordon, wala. Hindi kasi siya legit defender din eh. Hindi No, siya legit defender. Mm-mm. Kung tatanungin Maturity mo wise ako, wala pa. Oo. Mm-mm. kaya ngayon nga, bakit maganda ang depensa ng Denver? Ang pinipressure nila perimeter. They have Bruce Brown. And they have Kentavious Caldwell-Pope. Ayan pa. Na nandun din sa champion team na yun noong 2020. So, it is a matter of ano lang yan eh. You need to play the perimeter against the Lakers. Pero, if the Lakers can go inside the paint, expect Oh my God, I fouls, think it's hard. expect free throws, expect 3-point plays. Pao, I'm sorry for keeping you so long, Pao, ha, pero I just have this question, Pao, and to the rest of you guys as well. Sa mga bench ba, sa Denver Nuggets ba, please give me somebody average-wise offensive kapag napagod si Jokic because he's gonna play the entire time. He's gonna play the entire time. Actually, Give me somebody in the bench that can actually, parang Si step Pope. up. Syempre, Caldwell-Pope? I'll give you another one. Sino pa? Jeff Green. Jeff Green. How many times And has this guy also, been traded? syempre, baka nakalimutan nyo, Vlatko Cancar.
And then also, Bones Island. Christian Brown. Alam mo si Christian Brown, parang rin siya si Austin Reeves kung maglaro. Pero wala namang playing time yun eh. Kaya nga yun ang challenge dito ni Michael Malone. Alam mo para sa akin challenge dito ni Michael Malone na gamitin niya yung roster maigi. Dahil pag natalo dito si Michael Malone against the Lakers, expect nyo, tanggal na yan sa Denver Nuggets. Lahat na lang ng coach natanggal Lahat ng magagaling na coach Palitan ng coach matatanggal na rin And yan. by the way, this is actually one parang nagiging blueprint ng NBA. Have you guys heard of the news? Natatanggalin din who's the coach of the Phoenix Suns? Tapos Just because na, they didn't- natanggal na si Monty. Tanggal na. Basta Grabe, lahat ng no? mga playoff teams na natanggalan ng coach. Si Steve Kerr lang hindi. Do you think si yeah. Darvin Ham, if he doesn't win this chip, matatanggal yan? Hindi. Big accomplishment yun kay Darvin Ham. Kasi, sipin mo, Unexpected kasi. alam mo ba, ito sa standings ng Pacific Division, ang number 1, Sacramento. Ang number 2, Phoenix. Ang number 3, LA Clippers. Ang number 4, Golden State. Isipin mo yung pinakahuli, LA Lakers, sila pang pasok. Sila pa. Yes. Diba? Totoo. Alam mo kung tutusin, I will give credit to Rob Pelinka because he made a fabulous job of having a great trade. Getting Rui Hachimura, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, and D'Angelo Russell. Ako aminin ko kasi ako Are you guys there? Yun sa mid-season trade. Uy, nawala. Are you guys there? Hello? 1, 2, 3, 4, 5. Ayaw ko si Dito kami. Okay. ayoko mawala si Westbrook pero lately tinanggap ko na rin kasi Kung nandiyan pa si Westbrook, wala kayo. Hindi. Hindi kasi Almost si kayo. Westbrook, Sa Westbrook, saka si Patrick tinanggap ko na Lakers, hindi sa pick sa meron silang championship rings. Si Westbrook at saka si Beverly. Yeah, yun na lang. Ring na lang ibigay mo. Wag playing time kasi nakakasira na Sorry, totoo naman Totoo kasi naman. Yung sa akin kasi nag-hope pa ako na yung bumalik na Westbrook yung dati pero yun nga hindi na talaga pwede. Yun hindi na siya fit na fit sa Lakers. That's why yun yung ginawa ng Lakers organization. See people from 210, ang record nila is 43-39. They made a 41-29 run. Just for going into the playoffs. They were number 7. They beat Minnesota. And then they beat the Grizzlies. And then kami. And then now they are in the conference finals. Starting on Wednesday. What a story, What a story. What a highlight for NBA if they become champs. Sabi mo, Sir Pao, meron ako sinabi sa iyo yung opening pa lang ng tapos boxing topic yun Sunday yung sinabi ko sa iyo. Actually, siguro kung hindi makapunta. Tatapusin mo muna, Billy, si Rick. Sandali. Yung sinabi ko sa iyo dati, Sir Pao, na kapag hindi maka-playoffs, magpakalbo ako. Tapos sabi mo, hindi, kalbo ka na makahit ka na lang. Yun lang. Okay. Pero Rick, honestly, Rick, I never thought... I'm sorry, Billy. Go ahead. Sige, Billy. Baka isipin nyo rin kasi, syempre, sige, ikaw muna. Mamaya ko na sasabihin yun. Usapan pa kayo ng usapan dyan sa Lakers. Boston naman magcha-champion. Sayang lang usapan niya. Sandali lang pa, Boston had a very good season naman kasi. So maybe, parang when we were watching them, they were bound to make it to the playoffs and finals. Pero Lakers, parang we knew that. I don't care about the Lakers. Sandali lang. Pero yung Lakers is your topic. They were a laughing stock since last season. Yeah, I'm rooting for the Lakers. I'm rooting for the Lakers because I want the Boston Celtics to beat the Lakers. So I'm rooting for the Lakers. Imagine. Actually, baka pwede nyo nga ako itanong Kasi Sige. syempre, if you will consider Lakers, yung Nuggets, yung Heat, yung Celtics, syempre, nagtaka kayo. This is the first time na
manonood ako as in since 2021. Kasi syempre, alam mo naman, being a Warrior fan, para isipin mo, manonood na lang ako muna. Wala akong kakampihan for this. Yeah. Ang sasabihin ko na lang ay ganito. Siguro sa Golden State, ang gusto namin ayusin, dapat na ba ma-trade si Jordan Poole? Pangalawa, kailangan na ba namin ng legit big man? O pangatlo, si Draymond Green sa kasabay. Yan lang naman Billy, iisipin namin. Billy, when did you decide that? Just because he had a bad semi-final performance, but during the season he was shooting threes 30 feet, you know, behind the arc, ganyan. Tapos ngayon, just because he had a bad series of games sa semifinals, you're gonna trade him? Sandali lang, you're not gonna allow this guy to grow at least? Diba? You're gonna trade him who's... Napakasayang naman. Kasi, I want him to grow kasi. Sabi nga kasi ni Jason... In other teams? Sabi nga ni Jordan Poole kanina on his exit interview, maturity lang kailangan niya. Actually, exit totoo interview? naman. Okay, sorry. I didn't know Actually, totoo naman. Totoo naman na kailangan niya mag-mature. Pero kasi, ito na sasabihin ko. Jordan Poole is a great offensive player. Totoo yun. The problem lang kasi, he's like a Jordan Poole na nakita ko nung rookie year niya. Or sabihin na lang natin on his second year. Why? Very clumsy. Very clumsy siya, lalo na pag-dribble. So is the rest of the Golden State Warriors. That's the reason why they have turnovers. Remember, ang pinaka-natandaan kong turnover na ginawa ni Jordan Poole, yung against Utah. Panalo na dapat ang Golden State pero nanalo pa Utah because of a last second shot by Simon Fontecchio. Diba? Ang ginawa ni Jordan Poole, hinawak niya yung bola, he's trying to dribble, naagawan siya ng bola. That's the problem with Jordan Poole. Dribble siya ng dribble. Hindi pwede ganun. And he needs to make a shot. That's why, kung pwede na namin itapon si Poole, pwede. Pero kailangan merong legit big. Actually, ewan ko kung gusto niyo mag-agree, 3 kasi yung naisip kong big man na sana makapasok sa Warriors roster. Yung realistic Billy had. Realistic sa trade, salary cap and everything. Oo. Ito yung 3 inisip ko. Karl Anthony Towns, Miles Turner, yes, or Kristaps Porzingis. Porzingis. Kasi bakit ko sinabi si Porzingis? Kasi stretch 5, 7'3", legit defender. Pwede na eh. Pwede na. At least meron ka ng pansarado ng pinto. Si Turner, 6'11", stretch 5, 250 pounds, and he can block shots also. Ang problema ko kasi kay Karl Anthony Towns kasi is, hindi siya legit defender eh. Yan ang problema ko sa kanya eh. Kaya, kung tatanungin mo ako, mas gustuin ko magkaroon ng trade basta involve big man. Mm-hmm. At possible pwedeng sumama doon si Jordan Poole. At siguro magsasakripisyo ako ng isa. Oh my goodness. Kung si Anthony Towns, that's how many players and how many number 1 picks for the year 2030. No. Alam mo sino iisipin ko pwede magsakripisyo? Isasakripisyo ko. Iniisip ko kasi Jordan Poole and then it's either Moses Moody or si Jonathan Kuminga. Not Kuminga, dude. Sayang si Kuminga, right? Yeah, alam ko. Sayang si Kuminga, yeah. Mm-hmm. Ang lakas ng upside ni Kuminga, pare. Ang lakas ng upside. Mm-hmm. Kaya alam mo, kung tutuusin, ang daming kailangan gawin ng Warriors dahil sipin mo, ang laki ng pera nila, ang dami, pero ang laki ng penalties. Pao, I'm so sorry, Pao, ha? I know that you're very quiet and you just want to end this. Pero, Pao, I want to ask you this. Pero naano ako sa'yo, nahihiya ako sa'yo, bay. Parang nahihiya talaga ako sa'yo. Hindi naman halata. Oo nga. Tapusin na natin. Kahit paano. Tama, may nagsusumbong sa akin dito. Sir Pao, naka-live na naman si Silver Swan. Binabash ka na naman. Parang gusto ko na makipag-boxing eh. Hindi, joke lang. Go. Pao, do you still pay attention on those
I'm sorry. Okay. I want to ask you guys this. Okay, Billy and Pau. Kasi, ayokong sinasabi na, because I'm not a sport analyst by now, especially when it comes to basketball, but I have my opinion. Sinasabi ni Kerr, tsaka every time that they win a game, Steve, kahit sinong player, they would always say this na, we have just to capitalize playing small. Yeah, I hate that phrase. Parang, what about the bigs? Okay, Looney just had how many rebounds? What about offensive? Yung offense ni Looney. How can we parang ever since yung That's the problem. Yung Golden State Warriors, Marty. parang they just rely on their 3-point shot, and dude, I hate That's that. the When problem, Wiggins Marty. just Yung wing it like military- bang, it doesn't go in. Tapos yung mga pasa nilang na-turn over, like dude, Th- hold on, that's just That is calm the down. problem Parang kasi if you're talking about revolutionizing the sport. That's the problem. Yeah. Tayo nag-umpisa, Golden State na nag-umpisa nun. Remember, if you're leaning on your 3-point shot, laging sinasabi nila, 3-point shot is the cutest. Sabihin natin, the cutest shot in basketball. Pero I will the tell cutest. you, it is actually the low percentage shot. yeah. Don't Mhm. rely on your 3-point shot. O sige, kailangan ba ang bata matutunan 3-pointers agad? Hindi! Oo nga eh. 3-pointer Yeah. ay jump shot lang. Pwede ka naman But- mag-jump shot ng 2 points. But Sometimes just watch the Warriors by just drive and draw a foul. but my but God. the thing is, Yeah. I mean, I think if you watch the Warriors closely, yes, they capitalize on their 3-point because they're good at it. But if you Okay. watch Stephen Curry, he can also shoot the ball from the inside. He can also Oo nga attack eh, the yeah, basket. And the thing is, Marty, and sorry for saying this, you don't like small ball, but if you truly wanted to capitalize the great shooting of your guards like Klay Thompson and Stephen Curry, then you gotta have to play fast ball. And That's if true. you wanna be fast, then you gotta go small. It's as simple as that. And that's the risk if you wanna play that game. So it's a more of a Pero Pao, calculated risk. So Pao, here's whether you what- hate that or not, it has been working for them I for don't quite some like time. it. I don't like it. Here's one thing. It Billy doesn't and matter. Pao, I They know that you won. guys have They're noticed winning it. because of it. They're They're winning. winning. But they're not winning all the time, dude. Okay, But this is they- one thing that I've noticed. Now they Pare- didn't win, but they Four still out of win. eight years. Statistically, Oo. it's still a win for them. Out of 8 Eto years, yung pare, eto yung they thing won the sa championship. Golden State Warriors, oh. If they keep on shooting and they hit, I mean they miss shots, they would continue to do that run in the third quarter and the fourth quarter, because they believe that somehow they would be able to get a hot And they are, brother. Pero it And they are, doesn't brother. work all the time. And sometimes when you watch, it's just silly. The shot clock, Pau, is 24 second. Tapos here's a guy that's pulling up from way outside. Ang layo, bay. Tapos boom, if it goes in, parang okay. That's, Did that's you great. look at the 3-point field goal percentage of the Golden State Warriors? Have you seen it? Actually, kasi, Not the yet. reason kasi Ngayon, why updated I now. said that Ano ba? the 3 Give points it to me. kasi, the 3 points kasi, bakit maraming tumitira ng 3 points at pumapasok? One word, Yeah. accuracy. Yung Correct. accuracy. That's what I'm saying, bro. I mean, you can't stop it because it's working. O sige nga, Yung collectively, accuracy ano nila ba ang percentage ng GSWB? Patingin nga. They're the 3-point second shot. place second in the league in the 3-point Okay, shooting. give me a percentage, like 40? 38.5. 38.5. That's not good enough, pal. That's 19. That's out of second in the 40. league. That's second in the league, bro. Pare, Pero, Marty, oo nga, pero that's everybody Marty, in that's the why league you is said shooting threes. that's why you Everybody said in the in your league is first shooting threes. statement. Marty. That's why you said in your first statement you don't know a lot of things about Kasi basketball, yung one and that's the inside answer. game. 38 second in the Actually, league. Come on. Tama naman yung inside game. Si Pao Pero naman, memorable kasi, man. why the Lakers kasi using the I love you, advantage Pao. of Sorry. getting inside the lane? Gusto mong Simple madurog lang. talaga, ayaw mo ako patulugin ha. Pinapainit mo ulo ko ha. Second na nga sa league eh. Second in the league, and the NBA is the best league in the world. And you'd say Golden Kasi- State 3-point is not working? They're the Actually, second team in the kasi- league. At ito lang kasi ang problema Galit si Pao. kasi ng NBA Mm. na ang okay ang 3-point shooting sa totoo lang because it is very accurate. The problem kasi yung role lang bigs.
Yan yung Yeah. naging problema ngayon. Totoo din yan. Yung role ng bigs. Mhm. Yung mga exception like Joel Embiid, Ay, Nikola naku po. Jokic, Giannis Antetokounmpo. Jesus Christ. How about the others? Like Rudy Gobert. How about Clint Capella? Diba? Ano ba ginagawa nila? They're just Sorry, controlling Rudy the Gobert is the worst trade ever. Shove it to the side. I'm sorry. Ang laki ng Hindi. pera na sacrifice ng T-Move sa kanya. Actually kasi, ang problema lang kasi kay Rudy Gobert, he has the defense. The problem is, he has one main weakness on his defense. Pag ikaw ay spot-up shooter, yun ang problema niya. Pag ikaw ay spot-up shooter, at meron nagda-drive to the basket, he will just kick it out. And once he kicks it out, at ang layo mo sa pwesto, open shot. Tingnan mo kung anong ginawa ni Terrence Mann 2021 against Utah. Kung anong ginawa ni Terrence Mann. Tinirahan lang yan ng tinirahan si Gobert. Naging istulang poste lang si Gobert. Kaya nga, that is the 3-point accuracy. Yeah. Pero kasi, yung Lakers hindi. Ibang animal yun eh. LeBron can attack the basket. Anthony Davis can attack the basket. May mid-range naman. Pwede naman tumira si Reeves. Pwede naman tumira Si Reeves Basket. is doing a great job ngayon. Even Dennis Schroeder. Kaya nga sabi ko, sa Schroeder is on and off. You know, it depends on what night he's on. Parang he's Pero a okay version lang. of Russell Kaya Westbrook, naman a niya tumira, younger diba? version. Yeah. Sa Denver naman, pwede naman tumira si Michael Porter Jr. Pwede naman tumira si Jamal Murray. Pero bakit naman kailangan pumili ng pinakamaraming 3-point shots? Nandiyan yung best player namin, si Jokic. Bigay mo sa poste. Siya na bahala. Yes. Poposte siya, babanggayin niya ng babanggayin. This is gonna he be can crazy, score. man. Pero You know? minsan, pag may nakitang open, Post up. papasa lang niya. Pag tapos pagka-poste, ibabalik lang niya sa kakampi, hihingi ng screen. Tapos, extend sa labas, titira siya. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple ang laro ni Jokic. Si Embiid naman, bigay mo sa poste. Poposte siya, aatake sa basket, kung kaya niyang kalabawin. Pag masyado malakas yung kalaban niya, aatras siya ng konti, may mid-range siya. Pwede pa siya umatras ng konti, titira siya sa labas. It's a matter of, yun nga kasi, that too much reliance on the 3-point shot, it can be a problem also. Lalo na if you're facing a slow-paced team like the Lakers, huwag kang umasa doon. Now, doon sa Boston nga, maraming 3-point shots eh. Well, ang Boston kasi, ang ganda ng kanilang fluidity ng opensa nila. Lalo na kay Jason Tatum. Si Jason Tatum, Agree. sasabihin ko Yeah. sa'yo, very, very rhythmic ang kanyang shooting. Agres ko yan pa, syempre. Tapos, he does the basics, He does the basics. You know, nothing fancy. You know, pero yung field goal percentage si niya. Jason Tatum, nandiyan si Jaylen Brown. Si Jaylen Brown, pwede siya tumira sa labas. Diba? Pwede siya tumira sa labas. O si Marcus Smart, pwede siya tumira sa labas kahit sabihin mo medyo so-so lang yung kanyang tira sa labas, pero tumitira din. Diba? Yep. Nakashoot naman eh, pag kailangan. Al Horford. Sana papasukin na si Blake Griffin, starting 5 nila para ano ba. Wala Si na Al kasi. Para Horford, makatulong naman. ibigyan mo ng bonus si Al Horford sa corner pocket, titira na siya ng 3-point shot. Totoo yan, problema yes. kay Horford. Very effective Sa Miami, nila, ball movement, sa Miami and then, naman, ibigay mo kay Jimmy Butler. Si Jimmy Butler, pwede pang poste, pwede pang midrange, pwede sa Isang labas. uppercut lang yan si Jimmy Butler, tapos na yan. I tell you. Sino gagawa ng uppercut? I'll see you on game 1, Pau, ha? Hit ako. Basta ang aabangan niya lang, feeling ko lang kasi napapansin ko, basta si Butler hindi naglalaro or hindi masyado maganda laro. Tingnan ko pag nanalo. Kakabahan ako pag nanalo ang Heat. Pag nanalo ang Heat na hindi maganda laro ni Butler, kabado ko. Okay. May tanong ako sa'yo. Sa Boston, sino X-factor mo? Si si Tatum lang White. yan. Si White. Dahil sa both sides sa buhok niya. Yes. I like his defense. Derek White, nag-improve yung depensa niya.
Actually, ako, ang X-Factor ko for Boston, I would say Brogdon. Brown. Malcolm Brogdon. Brogdon White Okay. ang sa akin. Brogdon You ako. just said white, bro. I mean, both of them. White is yes, pero I like White how White plays, but Brogdon has been a savior as well for the Boston Celtics. Totoo yan. That's very true. Pero sa Miami naman, ang X-Factor ko, actually, believe it or not, That's very Max- obvious, man. Ako, Max Strus. Max Strus kasi legit tong shooter eh. I would say Bam Butler, Adebayo. man. Hindi, I mean, Bam when we Adebayo say kasi- X factor aside from the expected guys, which is Butler, who else? Max Strus ako. Pangalawa na sa akin, siguro unexpected na pwedeng gawin. Kung kaya pa niya, Kevin Love. Oh, man. It's too old. Actually, Strus, okay. pwede rin nga. Uy, Max he made Strus. very, very good passes from half court. Si Yung assist niya. Caleb Martin kaya yung tres niya kaya gumana. Ay, grabe, Caleb Martin pa pala. O nga Diba? pala. Alam ko na eh. 3 Malakas yun, to. pare. Lakas yan. Pwede siya ang maging main defender kay Jason Tatum. Expected Itong na kasi yung Jimmy Butler, Bam at saka Tyler Hero is gonna work. Expected that No, they're gonna Tyler work. Hero, out siya for And that Tyler series. Hero wasn't really playing well, even before he got injured. Yeah. Oh, he Pero wasn't kung playing well. tatanungin mo kasi, si Jimmy Butler kasi yung tipo ng tao, pag wala siya, remember yung nanalo yung New York Knicks na wala si Butler? Anong team? Tinitingnan niya yung New York. Tinitingnan niya yung court. Ganun ah. Diba? Parang expect Jimmy to make 50 points out of it. Kung kailangan niya magpaka-Michael Jordan, magma-Michael Jordan siya. I know. You know, that's my malakas biggest... parang- Miami Heat. Pero, you Pero- know, what kind of Jimmy Butler are you gonna see? You know, sometimes he does that. Tapos, Pao, papayag ka. Papayag ka, mananalo kayo, pero si Jimmy Butler, kaya niyang talunin yung record ni Jordan na 63. Yes. Bakit? I don't care about the individual accomplishment. yeah. And I care for about the players, winning. for the players, it doesn't matter. Kahit That's ipasok- what they say. Kahit Oh, ipasok pa pero- nila si Nikola Jokic. Nikola Kasi Jokic. Joke Nikola lang. Jokic. Nikola Jokic. Jokic Yeah, si kasi Jokic. parang basta I don't care about individual accomplishment. I want Boston Celtics to get a ring this year. I hope so. And I really hope Lakers ang makatapat. Pero alam mo kung sino ang magiging X-factor ko dyan? If the Boston Celtics want to win the title, I have one. Si the Time Lord, Robert Williams III. Kasi, I want to see him how he dominates the defense. Si Robert Williams kasi, he reminds me of Ben Wallace. He reminds me of Ben Ang Wallace. kulit kasi. ng comments dito. Sorry. Makes sense, di ba? Pass to White, pass to Brown. Now Green got the ball. Yeah. Kayo So, talaga. Okay na, naglolokohan na tayo dito eh. Basta at the end of the day, Pero you know, guys, you know, it's going to be a fun, you know, finals by tapos. Really, I hope that you would cover every game, Pao. I hope that you would cover every game. Yung live, Pao, ha? Live coverage. Would you do that? No? I cannot guarantee nakakapagod eh. Bakit hindi mo gagawin yan? You know, that generates views in your Kailangan mo channel ba as ng well. analyst? Pwede naman ako sumama. Billy can be there too. You know, Billy knows a lot Pagod. about basketball. Yeah. Pao, you know what I let me do? see. You know what I do? Sandali lang. I watch you guys, and at the same time, I'm watching the game. Now I understand what you're doing, bro. It's the same thing what but man, I gotta do other things. I mean, there's boxing, and that's still my primarily sport. Now, And let's go. if I don't do video, What events in boxing now is worth? I'm sorry, man. I know that you support everybody, but what is word? I'm sorry, that's a bad word to say. Pero the Okay now, games is on the weekdays anyway, okay. right? And most boxing events happen on Saturday Marty, and Sunday. here's my Right? answer. Let me see. Let me do the best that I can. Marville, Billy, tirahin mo na nga last message and then and Marty. Check. Siguro, sorry Marty. It's okay. congratulations sa Gilas Pilipinas.
alam niyo kasi why I'm cheering for Indonesia. Pero, don't get me wrong, Pilipinas pa rin ako. I'm just very sarcastic lang kasi. I'm just very sarcastic lang. Hindi naman Very obvious. honest. Very Kasi honest. Billy's saying he's being sarcastic, but he's being honest that the Philippines is not gonna win. I'm sorry, Billy. Go ahead. Kasi, kumbaga, sabihin natin, ang ano lang yan ang sasabihin ko lang kasi, bukas, sana, manalo tayo going up against Cambodia. And then, syempre, yung iniisip ko na lang kasi is, after this, ano magiging kahinatnan natin. Yun lang. Thank you, guys. Masyado ng advance yan. Salamat, Billy. Thank you, Marty. 2 minutes Billy, lang 2 minutes. Alam ko na yung short mo, Okay. haba yan eh. Huwag masyado Okay. mahaba Okay, just real quick, guys. This is what I'm gonna tell you. This is a platform that respects your opinion. When I say that, guys, I don't know a lot about Gilas Pilipinas or the ins and outs about basketball, but I'm here. They're able to hear my opinion and they respect that. I'm saying that if you're able to have the urge of maybe coming up and sharing your opinions, you can do so. It supports your fanaticism towards the sport, and it supports the channel as well. So it's a win-win. Don't be shy, Don't let the comment section, rule over you and, make you feel bad, because I have that all the time and it doesn't really matter. So, and also just for closure, Billy is a gem when it comes to, basketball, the sport itself, and I hope that he actually have, a regular segment dito sa Powcast. And also, I want to say thank you, Kampao din. I know that I'm not really knowledgeable when it comes to basketball or any other sport that's, when you go hardcore. I hope that I serve as like somehow an inspiration to you guys that, anybody can just come up here and just state your opinion and state your somehow your facts. Ganyan ba? I'm not very, very knowledgeable when it comes to, like Pao and Billy. Pero it's okay, because we can share. Okay. Kaya nga, So, yeah. Sabi ko sa'yo, 2 minutes lang. Yung haba talaga. Sabi ko na, Marty. Ay, sorry. Grabe Sorry, ka Pao, eh. ha? Oo. Pao, I hope one day you can actually go for at least 4 hours, especially when it's a big event when it comes to boxing. Sobrang But haba, bro. Sobrang haba. It doesn't, but I hope someday we can meet face to face. Let's see if you still have that energy to talk face to face. But I really truly appreciate you dahil sa katibayan mo. Muntik na kitang durugin kanina dahil grabe ka eh. Muntik na nakapag-asara sa'yo. Pwede. Pwede mo gawin yan, Pao, because you're very knowledgeable when it comes to the sport. And one thing, once again, guys, one thing that I appreciate about Pao, I'm not kissing his bottoms, pero eto ba yo? This guy knows a lot about the sport, but he chooses to zip his mouth just to let everybody talk. Because you know why? Because it's not all about him. He carries the name of the show, but when you come here, it's all about you and your opinion. And that's one thing that I like about the guy. Okay. Yeah. Salamat, bro. Salamat. Yeah. Okay na, pahinga Okay. muna tayo. Sige na. Bye-bye. Babush. Bye, Marty. Sige, Okay, bye. guys. Maayong gabi. Salamat. Sana nag-enjoy kayo. Hindi ko alam kung may edit ko pa to ng hiwa-hiwalay kasi may mga magandang segment na nangyari. Usually kasi mga nanonood sa una lang But sana masanay kayo na pagkuwari where you're traveling, 2 hours drive, saktong-sakto to sa inyo. Save nyo na lang yung recording or something. Yun. I just wanted to say thank you guys. Basketball show pero maraming nanonood. Iba talaga pag Gilas Pilipinas din yung topic. And of course, NBA playoffs is here. So, we're growing our community from boxing to basketball to mixed martial art. I truly appreciate it. Again, wala pong personalan, asaran lang. At kung ikaw ay handang makipagbakbakan dito sa taas, imbitado ka. Wag lang ngayon kasi matutulog na ako. But see you again on my next live. Kung bukas laban ng Gilas, bukas baka mag-live din tayo sa gabi. I just try to do live every night. Hindi ko na masagot si hindi ako maka-no sa kanila eh. Kasi medyo nakakapagod mag-live ka na sa umaga, mag-live ka ba sa gabi. But enjoy naman. Enjoy. Salamat and I'll see you again next time. Salamat po. Boom boom pow. Thank you.